uvuma 289 ngoma yamakhulu mabini mashumi sibhozo anesithoba Thixo ova isikhulu obaxhasa abantu bakho the wena kule nhlango bakhokela bawo bethu verse yokugqibela ithi tweza amaphiko akho ulifihlo usapho lwakho sinde size kuwe bawo sihlangulwe konke indawo khona ukuze xa iyawuphela sicele utata umbala asondezele inkonzo kuThixo 289 Thixo nyana Thixo moya ingcwele ngalentsasa Thixo wethu sisondela Thixo phambi kobuso bakho ngalentsasa Thixo namandla amakhulu sisondeza Nkosi ifamily yabatata uGceba Thixo namandla izihlobo izalamane nawo wonke umuntu olapha Thixo namandla amakhulu mabathi Nkosi xa bedinga umthuthuzeli kube ngumthuthuzeli Thixo namandla mabathi Nkosi xa bedinga intsika yokubambelela wena Nkosi ube intsika yokubambelela Thixo namandla amakhulu sicela ukukho kwakho ke Nkosi sazayiqhuba nenkonzo yakho inkonzo Nkosi ebisaziwa nguwe kwamandulo Thixo namandla amakhulu sincede ke Nkosi uyisikelele ithamsanqelisise sicela ukusazi uzakwenza engameni asegazini kaYesu waseNazaretha amen abo bethu basezulwini Amen.
Ihamedi hlale phansi sithabathe isifundo sethu sokuqala nesokugqibela kusasa nje. Isifundo sethu sasifumana kwincwadi yendumiso zikaDavide sahloko sama-90. Sizawufumana isifundo sethu indumiso 90 phantsi kwephepha u-286. Nkosi waba likhaya lethu isizukulwana ngesizukulwana, zingekazalwa intaba, ungekadali umhlaba nelizwe, kwangunaphakade kude kube ngunaphakade, wena unguThixo. Uyamguqulela etshabalalweni umuntu uthi uyelani boonyana babantu, ngokuba ebusweni bakho iwaka leminyaka linjengemini yezolo xa igqithileyo nanjengomlindo ebusuku. Uyabakhukhulisa banjengobuthongo, kusasa banjengengca ehlumayo. Kusasa iyatatyamba ihlume, ngokuhlwa iyasikwa ibune. Ngokuba sigqitywa ngengqumbo yakho siyakhwankqiswa ngomsindo wakho. Iinkohlakalo zethu uzibekile phambi kwakho, izono zethu ezifihlakeleyo uzibekile ekukhanyeni kobuso bakho. Ngokuba yonke imihla yethu idlula emsindweni wakho, siyagqiba iminyaka yethu njengembali. Imihla yeminyaka yethu yiminyaka 70, naxa ithi ngenxa yokomelela ibe yiminyaka 80. Amandla ayo abubunzima nobubi noko, ngokuba inqanyulwa kamsinya size sibaleke. Ngubani na owaziyo amandla engqondo yakho nomsindo wakho ngangokoyikeka kwakho? Sazise ukubala imihla yethu ukuze sizuze inhliziyo elungileyo. Buya Yehova koba kade kangakanani na ukuze ube nosizi phezu kwezicaka zakho. Sikhonisa kusasa ngobubele bakho size sigcobe sivuye yonke imihla yethu. Sivuyise njengokwemihla wakusibandezele ngayo, njengokweminyaka sabe sibona ububi ngayo.
Makubonakale izenzo zakho ezixakeni zakho nokungcwalisa bakho kubantwana bazo. Makuthi ubuhle bukaYehova uThixo wethu bube phezu kwethu, nomsebenzi wezandla zethu uwuqinise phezu kwethu. Ewe, umsebenzi wezandla zethu uwuqinise. Tobani Yehova mhlaba wonke. Tobani Yehova mhlaba wonke. Tobani Yehova ngomthoboni, sebusweni bakhe. Nduluka sovuyo, yasimba Yehova ngumthixo, uye osithalileyo. Sicela inhlanganiso ihlale phansi, sithabathe lo mzuzu sihloniphe khaya la kwabaUNgceba, sihlobo nezalamane nabo bonke abantu abasondeleyo ikhaya eli. Ndithi kusasa nje uxolo lwenkosi malihlale nani. Silibandla sithi akuhlanga nto ingehliyo. Sihloniphe torhana inkokheli zonke zebandla ezikhoyo amagosa esekethi yaseBrooksneck. Sihloniphe torhana inkokheli zelibandla sikulo laseBombeni. Sihloniphe torhana inkokheli zonke ezikhoyo phakathi kwendlu kaThixo kusasa nje ezikhokhelela urhulumentweni nezikhokhela ke umbutho lo wabantu umzalwane wethu kuwo. Torhana abamelwane, isihlobo, izalamane nayo wonke umuntu, ndiyanibulisa kusasa nje egameni elihle lenkosi yami Yesu Kristu waseNazarethe. Molweni bantakwethu. Ngoku ke sigqibile isigaba sokuqala sale nkonzo yokukhapha umzalwane wethu lo. Sizawungena ke kwisigaba sesibini, isigaba senkonzo yezithethi. Okho ke onyuliweyo noceliweyo likhaya ukuba ayiqhube lo nkonzo. Sizawunikezela ke kuye ngoku khona ukuze ke athabathe
aqhubeke lo nkonzo. Saphakamisa ke kwayara leculo number 18 Thixo unelanga lethu yakhanya phezu kwethu, phefumlo ngabona kuhambela khona. Thixo likhaka lethu asoyika intshaba zethu zonke ziyasongwa nguwe, soza ngokonwaba kuwe nevesi ezilandelayo khona ukuze ke umzalwane wethu athabathe ke indawo yokuthi ke asikhokele kwinkonzo yabantu ababephila kunye nalo mkhonzi. Mati ulenge mfundisi Mquqo ngokusivulela lenhlanganiso kunye nenkokheli zebandla ohamba nazo. Ndibulise kwikhaya lakwaNduluka onto zakhe. Ndibulise abantu balengingqi yaseLobuxneck. Indwendwe mhlambi ayizodwendwa, kodwa abazili bonke abazileyo apho igama nguSimphiwe kwaThobela. Sizawuncedisana mhlambi kubalulekile uba ndiqale ndiqinisekise into yobana sikwithuba elingaqhelekanga le COVID-19.
Kunyanzelekileyo uba ndicele ukuba siqinisekise uba iimask zethu zonke sihlala sizifakile. Ndizawubacela into yokubana abo balungise indawo le singene kuyo baqinisekise ukuba umoya ungena ngokwaneleyo apha ngaphakathi endlini, iifestile zivulwe ukuze sikhusele impilo zethu sonke. Kungathi ngomhla esize kuvuyisana nobomi noba sizawuzila namhlanje, ndicinga uba masizovuyisana nobomi obuphilwe nguNdura. Liqhawe ligorha ayilogwala, lithandazwe elinikele ngempilo yalo ekulweleni ukukhululeka kwabantu bebonke. Masithi ke namhlanje zithethi ezizayo apha sizawuthetha sisazi into yokubana sizawuvalelisa iqhawe negorha lomzabalazo wenkululeko wabantu abacinezelweyo abantsundu abangama-Afrika. Ixesha silifumene lolila ngoku lixesha lokuba sijonge ubomi bakhe. Ngumntu obeliqhula obehleka. Andifuni ke sibe ngathi sibambekile, ewe kubuhlungu, kodwa ndiyayazi into yoba nalapha khoyo usijongile into yokuba usibiza ngamagama sonke. Yindoda ube nesakhono esinqabileyo, amanani ebeza kuxelela into yobana uyakhumbula ngonyaka uthile ngedate ethile yayingolesingaphi, kungubani ixesha sisenza ntoni phi. I got surprised one day when he sent my ID number. Ndingakhange ndimxelele, wayazi ID number yam, vala amehlo ancinci ngoba ayibala ayijojiji ndihlola ntoni, zange ndamnika ID number yam. So ngumntu ololo hlobo ndifuna ke sizawukwazi uba sikhululeke. Now I'm going to request that siphakamise umuntu ozasifundela i-obituary ezinqanaba lokuqala ukuze sazi ukuba sizodibana ngabani, hleze kukho ubani onezinto angazaziyo ngoNduluka Gceba. Ndaqala inkonzo le yonke sivumele iculo elizukileyo, sicele uVathiswa Qhophoshian azawusifundela i-obituary or imbali ngobomi bukaNduluka Gceba. Wazalwa ngomhla we-13 July 1977, ezalwa ngutata uMbuzeli nomama uMakhumalo Gceba, bobabini abangasekhoyo. Ungumntana wesihlanu kunye newele lakhe uZama kubantwana abalishumi. Ushiya abafowabo ababini kunye nodade wabo abathandathu. Ufunde amabanga aphantsi eLower Brusneck Junior Secondary School. Uqhubeke wafunda kumaziko ahlukahlukeneyo ezakhono, aquka nokufunda kwilizwe laseCuba kwezopolitiko. Usishiya ngomhla we-5 September 2021. Lala ngoxolo nto zakhe Nduluka, umzamo omhle uzamile, qatso ulufezile. You, like Karl Marx on his deathbed, left us with no final words. When we thought you'd be out of ICU and on your way home to be with your family and comrades, illness caused you to act like an unknown visitor and vanish. For death eventually took you away. But we find peace and happiness in knowing that you have said everything you needed to say in your life. As Marx stated too, that
go on, I quote, "Get out, last words are for fools who have not yet said enough," close quote. Indeed, in his death, we now have a firm understanding of the meaning of the words from the Holy Quran, when it says, I quote, "Life of this world is only the enjoyment of delusion," close quote. Quran 3, verse 185. Nduluka was an ardent supporter and activist in the broader movement for popular transformation. Early in his life, he identified with popular mass struggle, whose historical foundations were based on the Marxist-Leninist view of society. This was not surprisingly, given that he was born into a society and family with a social and economic tapestry of subjugation and exploitation from the white minority, which was supported by the House of Negroes of the time. Comrade Nduluka realized at a young age that the most powerful weapon for liberation of blacks in general and Africans in particular was the unity and conscientization of the working class. He shared the noble view that the total achievement of the National Democratic Revolution could only mean a national democratic society with a class composition that favors the working class and the poor. This generally influenced his love and dedication to the work of the South African Communist Party. Even so, he understood that without his active contribution in the African National Congress, these ideas of creating a socialist democracy outside national liberation will not be realized. It was through his participation in the ANC that he infused his understanding of the Marxist-Leninist worldview with the practical work of the ANC. We learned from him that the dialectical law of unity and opposites removes the deception of definitiveness from any natural form of existence in life and society. We interpreted it as focusing on the brief nature of such forms and their transition to higher and more developed forms as their potentials are depleted. In this regard, he understood that in a movement, the ANC contradictions are inherent. However, he believed the necessity of the contradictions must be in so far as they facilitate progress of development, and the people of this political astuteness from him was a pleasure to witness and experience. Comrade Ndura was a different breed with a naughty smile, capable of engaging with those with whom he disagreed, and willing to risk his own life to pursue any unity project in the movement and in his personal life. Wherever there was schism, Comrade Nduluka advocated for cohesion and unity. Regardless of his beliefs, he was always willing to find a middle ground. This character in him manifested itself at several critical junctures in the youth movement and in various structures of the movement. When it became clear that some wanted to use the ANC Youth League Provincial Congress in 1999 at Fort Hemming campus and later the Bishop campus as a platform for tribalism and regionalism, he stood firm in the values of the ANC and only supported election of leadership based on merit, not regionalism. The Congress chose formidable comrades on the basis of their merit. He was one of the 3 comrades who led unity talks for the seamless election of the first Relaunching Congress leadership at the Young Comms League of South Africans in the Val. The Congress was marked by ideological differences that had emerged in various structures, most notable the Interim National Committee during the relaunch process. Delegates, on the other hand, preferred an individual and collective evaluation of those who volunteered for leadership. Nduluka foresaw the Congress devolving into personal issues and chose to work for unity. He met with a larger number of disgruntled Young Comms League delegates and eventually persuaded them to collaborate with the SACP leadership on the Unity project. As a result, there was less competition for leadership. At some point, he again became one of the instrumental cadres to drive the unity and compromise within the Youth League leadership during both the Mzimkhulu and Orient Theatre Congresses of the Youth League, which were marked by serious ideological differences
and contradictions emanating from the political factions that had engulfed the ANC in the Eastern Cape at the time. In 2004 National Congress in Nazareth, Comrade Nduluka, in collaboration with the late Comrade Esau Castro, organized a meeting of former student leaders at the Sun International Hotel at the World Tambo International Airport for unity talks. As a result, the president of the Youth League was elected unopposed. While still young, he was amongst those who spent some time analyzing the situation of young people in the country. He actively participated in effort to reshape the ideological outlook of the South African youth. These debates included the understanding that post the democratic breakthrough, there was no clearly defined youth mission and purpose. He, like Antonio Gramsci, recognized that the crisis consists precisely in the fact that the old is dying and the new cannot be born. In this interregnum, a great variety of morbid symptoms appear. His commitment to the struggle to change the material conditions of young people recognized his capacity and elected him in structures of the South African Youth Council. It is primarily this commitment that led him and many others like his generation to develop 9 cardinal pillars of today's youth, issuing and purpose, that is economic freedom in our lifetime. He was at the center of its campaign, negotiating and lobbying for it in various ANC and alliance structures for adoption. Like a noble doctor who traveled and penned his motorcycle diaries, Ernesto Che Guevara, Nduluka, followed his footsteps seeking to assist humanity beyond people of his country. He actively participated in efforts of releasing Cuban 5 and the lifting of embargo and sanctions against Cuba. He became part of Swaziland Solidarity Network to assist in the liberation of the people of Eswatini from dictatorship of the monarch. Nduluka was just like any other human being. He had flaws, some of which were significant and fundamental. However, he possessed a unique quality, ability to forgive unconditionally and highly sociable. In him, we have lost a cadre, a friend, a parent, and a family member. We ask the family to find solace in Psalm 147, verse 3, I quote, "He heals the brokenhearted and binds up their wounds," close quote. As his comrades and friends, now we know what I said when he lamented, "Awu zafindwe ezinkulu ze-Afrika, isindiwe le nqanawa de yazika, kwafa amakhalipha, amafana nkosi, agazi lithetha kwinkosi yenkosi ukufa kwawo kunomvuzo nomvuka. Ndingema nawo ngomhla wovuko, ndigqame njengomnye osebenzileyo, ndikhanye njengomso oqaqambileyo, makube njalo. Iyakudlula iminyaka zome inyembezi emehlweni, kodwa ingqondo zethu soze zikulibale. Masibulele ngofundo. You see, omnye uzodinga engaqhubekanga nekuphela imizuzu ukufunda i-obituary. Kukho abantu abaminyaka ifikela kuma-75 ngokommiselo, kodwa i-obituary yakhe umuntu ibe yimigca emihlanu kuphela kuvana. Right? Na uNduluka abengafiki nakwiminyaka engama-50, kodwa imbali yakhe inde kakhulu. Besingenakwazi mhlawumbe ugqibela abantu ngale.
Besingazukwazi basingazithethe ezinye izinto kuba aba bamzalayo abazazi izinto. Kunyanzelekile uba niyazi uba kutheni unyana wenu kuphume abantu kwindawo zonke bezomkhapha nje kungenxa yento yokuba ube ngumntu anguye. So sizambalisela isitori ke nje basiqhuba zoba kwenza sijongile ixesha sizambalisela but mhlawumbi xa ndizawubiza isithethe esilandelayo sekhaya ibalekile le nto mandidlulise lo gama uphola esiza kufutshane ndifuna niyazi because ibindenza amehlo angumi ixesha elithi xa ndiyicinga le nto ndiza kuyithetha but ngoku komile ngoku ndixolile. Ikhaya bendidibene nalo eRhawutini izolo, bekuyizolo banenezam ngapha kwayizolo. Sadibana nabanye babantu abebesebenza noNdura kumaqonga athile mhlawumbi esingawabali ngoku awabalekanga ngoba baxelelwa into ngumntu abangamaziyo ebendingayazi uba le nto baxelana uyayazi. Uthi yabona ke lo mfo ekhomba mna ndimaze ngoNdura kuba uNdura ubethi xa ithetha ngalo mfo singekamazi bawumazi athi nabani na ongekhe ase isandla afuna ukonzakalisa lo mfo ndakumbulala ngezami zakhe. Akakho namnye oyethi aqhumise ubomi balo mfo. Loo nto ke wayibonisa ngonyaka ka-2013 mhla kwakukhona amarhe okuba kukhona abantu abazungula ubomi bam. uNdura, without consulting me, without talking to me, wafika endlini yam ezawuthi naba abantu abazokukhusela ababini wabhatala imali endiwika uyibiza apha ifamily ingasithi xa siphuma apha izothi besicela uyibuyisa. So wabhatala imali engeke ndiyitsho apha ndenze bazama ndingathi ke xa siphumayo lithi ke sivile ke ngalaa nto sesiyayicela ke. Wayenze loo nto engadonganga mbuyiselo kum eyenza kuba esithi akho mntu nokuchumisa ubomi bakho ndikhona ndikwazi ukuba ndibe nendlela endikukhusela ngayo. So ndiyefuna ukuba ifamily yazi into yobana mhlawumbi siso isizathu senze into yobana bandicele into yoba ndizoma apha kule ndawo kuba besazi indlela esikufutshane ngayo mna noNduluka. Kodwa ke sazibalisa ngezinye mandicele ke uphola ndivile uba kuthiwa khona iingoma zenu apha ekhaya ndicela ukuba uDJ ubizwa ngalo because I'll tell you a story about DJ Nduluka as well. So DJ kawufake ke ingoma saphakamisa uphola. Yes,
to my friends, family, and all civic organizations and their leaders. All protocol observed. My name is Nduluka Nduluka bendiza ngonomdadi. Before I take you through the journey to his eternal life, please allow me to say thank you to my husband and my children for allowing me to nurse my brother, to love him, to be there for him. We work with them as a team. Nduluka became a priority in our home. They understood who Nduluka is in my life. They understood how Nduluka would love me to be there for him, to make sure I leave no stone unturned. Also, allow me to say thank you to his friends for the unwavering support you've shown to us, to the family. You've walked with us throughout the journey. People often say, when days are dark, friends are few. But with my brother, it was not like that. You were there, guys. I felt your support. I felt your love. And that it's something that I will hold dear to my heart. Thank you to my friends for all the messages of encouragement. You knew how I felt about Nduluka. You knew how devastated I was. I couldn't open up to my family. I couldn't open up to Nduluka's friends about how I felt. But I had to open up to my friends and tell them, guys, I am not okay. Nduluka is not the last person. And Mnesa is a spellela. I lost so many brothers in a short space of time. But I cannot say that to my family because I have to be strong for them. Zov and Musi, guys' words, they failed me. I'm gonna take you through the journey to his eternal life. He went to Eastern Cape for a meeting. Then on the 26th of June, I got a call from him. He said, Nomdati, ndiphethwe inhloko, ndizamile ukuthatha amapilisi, but the headache is not going away. Please prescribe me something. He did that. I prescribed him and I emailed to him, and then he phoned me and said, Nomdati, thank you so much. Nomdati, I'll be fine. I love you so much. You are me and I am you. After that, I tried to phone him for up to a week, but I couldn't get hold of him. But in my spirit, there was this thing that maybe Budi is not okay. Till the day I got a call from Sisama asking me if I knew Budi is in hospital and he's in ICU and he's ventilated. I then asked Sisama to give me the number of the doctors that are treating Ubudi, and I became the liaison between the family, the friends, and the doctors. At Eastern Cape, Budi was treated with such loving doctors and nurses who understood the pain that we're going through as a family, and they made it very easy. As a result, we were able to video call Ubudi. Even the time he was in ICU, he was in ICU. But I told him, I want to video call him because I know even though he is in an induced coma, but one thing I know for sure, he can hear us. Allow me to speak to him, and also I involve the family and friends. After that, each day became a day with good news. We then decided as a family, friends, to airlift him to Durban on the, I think it was on the 16th of July. At Durban, he continued fighting, and the nurses as well, they allowed me to see him through the video call. I'll also do the conference video call
so that his friends can see him and his family, because I knew who Nduluka is and how close he was to his friends. But Nduluka, he was a fighter, he's a fighter. He fought COVID. He spent about 56 days in a ventilator. He came out of the ventilator on the 29th of July. And that day when I heard that he came out of the bed, I was like, no, I want to see him. And the doctor said, it's fine. You can come see him. When I went there to see him for the first time, he had the oxygen. I could still picture his smile saying, Namtate. Nduluka's recovery was very fruitful. On the 22nd of August, he was out of oxygen. We did a video call with his friends. It was myself, Mkuseli, Umli, a lot of abangani bakhe. But I remember just one video saying, put him Kwanase or put him Zwandile. And Mzwanile said something to Nduluka, and Nduluka started talking because it was something exciting. But when you come out. On the 24th of August, he was discharged out of ICU. He went into the ward. In the ward, he was doing very well. I would go visit him almost every day. When I saw him, he would say, Nomdadi bona wena ngiyaphilisa. Nomdadi ndiyakuthanda. Nomdadi, thank you so much. And I said, Budi, I am very proud of you. You fighting COVID like this, you're not only doing it for yourself, but you're doing it for us as a family, because as a family, we've lost so many people. Amadoda, onke, COVID. So it was not only him recovering, but it was just that fulfillment that this demon is not going to take my brother. When Nduluka was recovering, the day I saw that, Nduluka now he's back to himself, and I said, Buti, and I was not ready. At that time, he was fine, but he couldn't use his legs and hands. He was very weak. He had something that you call it myopathy. So I was like, Buti, who's gonna open your phone for you? I'm not ready to see what's in your phone. Especially WhatsApp messages now. He said, no, Daddy. And I took, like, when I got his phone, I took the phone. So I'll do this thing, I say, it's only for your face. You must tell me to go up or go down. And he laughed and so, Daddy, you are me, I am you. He would call upon Nduluka with his friends. He started calling his friends and everyone around him, telling them that, guys, I'm coming back, I am recovering, I am bouncing back. And every day when I go visit him, I say, Nomdade, and Yabulela, Nomdade sizophuma apha, Nomdade sisazophila ubomi. Nduluka was very optimistic. From the 24th of August, that's when he started planning his rehabilitation, because they're planning that he needs to go to rehab, he's gonna be fine. And this last weekend, it was on a Thursday, and then told him, Bute, this weekend I'm going to Bloemfontein. I wanted to leave on a Friday, but in my spirit I said, no, I want to leave on Saturday because I want to see you, Bute, on Friday night, then I'll see you on Sunday. So I'm not gonna see you, only on Saturday. And he was like, no, Daddy, it's fine. You can go, no, Daddy, enjoy yourself. And then I left. That Saturday, I arranged one of her friends, Mrs. Ndura, to go drop him lunch. And he did that. And they talked over the phone, and he was still fine. Then on Sunday morning at 3 o'clock, I was 3 hours away from Durban. I got a call from the nurse asking how far I am from the hospital.
he's just calling Nomdade, Bizana Nomdade. I told them, I'm 3 hours away, sister, please reassure him that I'll be there. And then I phoned my husband and said, Tepi, please, Nduluka is not okay. And then I would phone them every hour, and they said, no, he's not okay, but we told him you're coming. When I walked into the ward, I couldn't believe what I saw in my eyes. It was a complete person that I left on Friday. He was running out of breath. He was sweating. He kept saying, no, Dad, please rub my feet, please rub my hands. I've got cramps. And then I was like, Budi, stop talking. Go on Budi. Right. Because I could see he wanted to talk, but he was struggling. Then the doctor walked in, he took bloods. And then out of that moment, because I'm a doctor, I could see my brother and I could see the machines and I could see things are not looking good. So out of frustration, I decided, let me just go. But before I stepped out of the ward, I remembered maybe it's the last time I'm seeing him. I went back. I told him, Bute, we are proud of you. You fought. We know you love us. We know Bute Goba, Kwindo Yonde. Ungafuni give up in anything. Bute, ndiyakuthanda kakhulu, siyakuthanda kakhulu. Ndizakubona kusasa. I then asked the doctor, whatever that you decide on, please give me a call. I then went home. On my way home, I phoned to Kazu Sia, and I said, Sia, things are not looking good. I don't know what happened to Obuti, but things are not looking good, Sia, and I'm not okay. Then I went home. I remember telling my husband that, hey, I'm not sure whether Obuti is ready, because the doctor said to me, they are planning to take him back to Vent. And I said, hey, I'm not sure whether he is fit for Vent again. I'm not sure whether I am okay with that, but I will allow God to decide. Then at home, I took a shower. Then after an hour, I phoned the doctor that was treating my brother at that time. When I phoned him, he didn't pick up the phone. Then immediately, I got a call from the hospital. And the nurse told me, your brother didn't make it. Budi, thank you so much for loving us. Even though uphumile esibhedlela ungaphumi ngenyawo zakho. Kodwa iCovid yona uyinqobile. And thank you so much, Udede. It's very difficult to say rest in peace because there is so much that is going on in my mind. I'll just say, see you in the morning. You're also strong. But you've managed the task before you. Indeed, Ndura will be proud of the fact that you've managed to stand here and compose yourself. Masibuleleke ngale journey of eternal life that you've put to us. Now, I want us to
ifamily ukhona ingoma zababazifunayo abaphakama ngazo. Sizawuphakamisa ngoku odade wabo ababini abazawuthetha as siblings. Uzama Nduluka oliwele lakhe kunye noSiviyokazi omdala kuyo. But let me tell you a story before that. So in 2002, we are young and fresh. We then decide we National Congress of the Communist Party in Rustenburg. Asibhani noNduluka apha endleleni sisasuka apha kukho into esiyibona ngendlela yohlukeneyo, because that's one of the key features of our relationship. Yobana into xa singevananga ngayo sasingayifihli. I remember another one some years later bathi kwambekelela umlibo wasibiza wasihlalisa apha ndithi kumliba hayi uzawuzondibiza undidibanise noNduluka mncinci kunam uzawundidelela cima siyalingana xa ufuna sihlala apha sizama ukusolva i-difference yethu. I was a bit having a problem with that. But anyway, it's part of the relationship that's on. Let me go back to Rustenburg. So, ndihamba nomanda uloyika the municipal manager, head of department yakwa-public works ngoku nobanzi sihamba ngemoto enye basanuthenga imoto baqasha kwamasipala banemali. Banemali imoto esihamba ngayo i-limited ivili enqolo. So, uNduluka ndiqinisekisa uba kwi-delegates, because I was the district secretary of the Communist Party, indeed. uNduluka akazungena futhi nakule transport sihamba ngayo apha. Ndizamshiya because le nto ayithethayo sasingevani ngayo asivani ngayo. Ndifuna ukumbonisa uba makahlala apha ngayo. Now, fine, sivane ke, sohlukane naye, sithi hayi kulungile sawubona. The next thing, xa kusayo singena eRustenburg, overtake ibhasi yaselayisha ii-delegates zase-Eastern Cape. uNduluka qobe ngefestile because uyayazi le moto esihamba ngayo, qobe ngefestile alubeyive to the car. Ndibuze kwabantu ndizawuthi hamba uNduluka besifishane yabo ufuna Nduluka ngene njani ebhasini ndekhe bafaka ebhasini. Then we get to Rustenburg, kuyabhaliswa ii-delegates. Nduluka comes to me, he says, indawo elihlabulayo, I can organize for you. He comes with the registration tag, yonke nephethe yam neebhegi zam zonke ziphelele. Awugqiba kanti uxelela uba nantsi indawo zokuhlala kuyo. Ndikhangele man, how does this happen? Etshe ndiyishile uba besingevani ngondishiya ndithe hlala uhambi. But now because uyondifaka ezindaweni. So that's the character kaNduluka. But I'll come back with you with another story. As you I need to recognize amongst other people who is the deputy speaker of the legislature, who's amongst us, and I'll continue to recognize people as they come in. Ladies from the obituary here. And I also have seen the member of the Central Committee, who also was very close to Nduluka. I'm not sure because so I'm not sure Nduluka got to be close to that family because it related to me. I have no idea about that. But I will recognize other dignitaries as the time goes. DJ from Usizamano Vyokas. Now the DJ is not there. He's gone. Nduluka didn't like what DJ. He says, mandithabathe ithuba ndibulise uprogram director
umfundisi, abahlobo bakaNdura, izihlobo nezalamane, ngegama lenkosi enguYesu. Amen. Mandiqale kangele ndawo incinanana before ndingene ubomi bethu noNduluka njengamawele. Njengoba ndihlabelela ngokwam uNduluka kaloku ube athi hayi uwele lam iyandicawela mna ndiyakupolitikela apho kodwa kula Ndura wena ngoba singaboni kaloku iwele lam likhona liyandicawela. So when we go to conferences there, sometimes church mhlawumbi sidibana abantu ngaphaya endoda hayi bo uNdura wayengekho wena ulapha athi ndithi naye ndiyacawela kaloku no problem. But izoba into ndomfundisi no ndomfundisi ayizoba ngathi ungcwatywa umuntu nje ndikhona ndiyacawela uNduluka. So bendipolitikela yena ilanguage yakhe leyo. Mandingene ke bethunana ubomi bethu. The program director, I will be very short because andikhalele uyimosha le program namhlanje. I think I want to take izinto ezimbini only about ubomi bethu noNduluka. Nduluka was very naughty and noyibalekela. I won't hide that. Yes, he was my twin and people xa besitsho loo nto leyo bendiva kabuhlungu right xa kusitsho mna. But Nduluka was very naughty from as being as little as 3 years, 5 years when we started going to school. Nduluka can steal my books so that singazuya esikolweni sobabini. I remember ndike ndathatha 2 years ndisenza iclass enye because of Nduluka. Wasuka utisha lokathi no ngalento emawena mayiphele because uyasafarisha lo because of Nduluka. So Nduluka abenzi kahle not because ayikho bright akayiboni need yesikolo Nduluka because yonke into apha kuyikhona uyayazi. And loo nto leyo Nduluka uyiprove clean andikhalele ungena deep to that. uNduluka benobubele kakhulu bebathanda abantu. uNduluka ubathandile abantu unconditionally ndifuna ukuyiphinda. uNduluka benobubele obungaphaya. If ever bekuthiwa siyayazi iplan kaThixo ngoyena mntu endithi benento sawufika esihlalele phaya ezulwini. Why ndisitsho loo nto leyo? Siphuma kule community that is very poor esiyibonayo nathi but engenamisebenzi kakhulu. But uNduluka besenza sure into yokubana abantu bale community epoor akarhaleli ngakumbi abantu abadala ababone kusithiwa abatyi ngeChristmas. Ndizawufumana i-call very late on the 24th. Namdade khandikulethele ilist abantu abayi-15 apho kufuna baphathele i-Christmas gift. And i-government ithanda bazenze into eya-food parcel sithi Christmas gift. So uzawuzenza ezi packs ezingoba kanti nenkosi yam angangathi gqi. Mandingakhawulezi ndiye to these families. Mandiyigodle yonke loo nto le. I rather go at night ndiyozisisa ezi parcela zakhe. Nyhani bethunana uzofika sele eziphekile uzofika esima ronde ephetho lekhawulezani phekani ezi zinto ngohlobo. I'm very late and I have to go now. So ndizawuthi basizisa kwezi families bethunana hey abantu abangenayo nyhani ebengenzeli nje ebeqiniseka uba nyhani yile mizi ebekungazukubakho kwanto. I want to repeat this. Honestly, the means we know that as we are living where it is going there grants sometimes, but we access grant because of ages. Above 60 and above 18 abantu bakhona. So bangakwazi bafumana ezo zinto, but uNduluka make sure that eyo mizi leyo iyakwazi uba mayibe iyatya. So yenye into ebalulekileyo I think is very important ukucinga abantu. As uNduluka ebephila kweli lizwe ebeleyo communist in that socialist country in this capitalist country, but ebemanage uNduluka
ukuba afuna ukuphila ubomi bakhe ukuba yi-communist kweli lizwe linje, because ebezama kangangokuhla ayezantsi ebantwini abaphantsi aqiniseke into yokokubana uyabanceda kakhulu kuloo nto leyo. UNduluka undithandile, UNduluka usithandile. Ndiqinisekile abantu abaninzi apha bayamazi uzama. Bendiba bangena ngapha kudala sakwazi, ndithi hayi nam kudala awunamagamelo ndiyawazi. Bendingekuzama Nduluka ke kuye bendingumayithwini qha kuphela ndingenayo indawo elinye igama. So uNduluka ube nguloo mntu lowo osenzele ububele kakhulu wasithanda. I remember ke ndingazongena deep, even the day awayezongena ngaye esibhedlela, hey mayithwini ndilapha eMthatha mani, but andiziva right, ndidibane nje nodokotela ngokubana the next day I will just go to Durban. Then hey okay ke bandicheck ekuseni, then when ngasamfumana efowunini hayi upenika, oh hayi ke wena mayithwini ngokupenika I'm fine, ndiyibona loo nto leyo. So yasahamba ke yonke loo ndlela yakhe, uThixo ke esinceda ongelulanga kakhulu. So ndifuna ukuthi ke xa ndisamarayiza ndingatyala xesha ngokwesintu uNduluka akaswelekanga. Ngokwesintu uNduluka akaswelekanga. Abantu abangamawele bayayazi le nto endiyithethayo ukuba uNduluka uyogawula. Usetyenziswa loo gama ke apha emaXhoseni, ukugawula ke ukutheza. uNduluka ke ndithe xa ndihleli phantsi ndicinga lena ndathi okay, iindonga zeJerusalem ziwile, kudingeka umntu ozohamba ayokuzivusa ezi ndonga zeJerusalem. Siyabona ke ilizwe loMzantsi Afrika bakutshani, asinoyibalekela kwiimeko zopolitiko. Sithi uNduluka ke ngokwesintu akaswelekanga. uNduluka uyogawula, uyovusa, uyokha ezo ndonga zokwakha ilizwe loMzantsi Afrika libe lilizwe elirayithi. Ndiyarhalela into yokokubana ke ezingqondweni zethu siyithande nokokuba ngabe imeko azivuki, sithi because ndiwena kaswelekanga, uyosenzela amandla ukuba sikwazi ukumelana. Because lo xa uyogawula ufuna ukubuya nento, awuhambi nje ungaphathanga ubuye wedwa, uzawubuya nento, wenza into ebonakalayo. Mandilibulele kakhulu ixesha uThixo andinike lona noNduluka, noba lifutshane kangaka, kodwa uNduluka belitrip each day iba yi-3 days, because ebekwenzela into ubunokuyenzela umntu within the 3 days. So akwenzela ngosuku olulunye bekubonakala into yokubana akuzuba bude ubomi, kodwa bona ubufumene bonke ubomi bakhe. Mandibulele Nkosi kakhulu. Mandithathe lithuba ndibulise kumntu wonke lapha endlini. NdinguVuyokazi. My brother who is called me Vuyo. Ndimdala kuye ke of late. I am going to honor what the program director said, that I must stick to 5 minutes only. Okay. uNduluka ke kuzalelwe apha eBrooksneck, ezalwa nguMaphumalo. It was said before. Zama said Nduluka was very mischievous. I agree with that. Ukho bonke abantwana basekhaya, mama wam wayekathanda ubetha. That is the honest truth. But the only person my mother wanted to hit was Ndura. Mamela ke uNduluka uzongena ke agezele umama jikeleze naye apha endlini emleqa. But my mother couldn't get to Nduluka. Uzoxa seyibona ukhathele uNduluka amhleke kakhulu. Umama will try and get strength so that he can catch him. Elexesha ke seyiready uNduluka uphuma ifestile. No wonder my brother was never shot by anybody. Akho umuntu udubulela uNduluka, because uNduluka ebekwazi ukuphinyela akusindisa ubomi bakhe. And I'm grateful for that. Okay, kwahamba kwayiwa esikoleni, khona isikole silapha kufutshane ekuthiwa yiNowa Brooksneck. Zama is speaking the honest truth that uNduluka wayekwazi ukuthatha incwadi zakhe. Not because he couldn't study, not because he couldn't get the information that was there, but my brother's mind was too busy. It was too busy at a very early age. Ndiphangela ke nabantwana.
towards the end of the year, I always encouraged abantwana and said, Bandababethu, there is one thing that I will never share nani. Thina sizalwa sibayi-10 phayikhaya, but ikhona izikerimani ezazithi noma ziyange esikolweni for 3 days zifike zibhale iphepha ziqithe bonke abantu bebephaa kunjalo-ke phayikhaya. But on top of that, there were those who were average. Guess what? Xa kuphela unyaka utata wayekwazi ukuxhela igusha axhelele izikere, abanye badibaniswe ekukhwini. Athi xa egqiba utata athi phela yintoni kanene i-first class, athi phela andizanga nanto ihlanazi oku. So my brother was amongst those people. I always told my students, but guess what? Sesasikolweni ke ngoku ootitshala khange bakwazi ukuyibona ingqondo eyayikonduluka. That was evidenced by the results that were awarded to Nduluka at the end of the year. Yayikhona le ndawo ihlobo lemfundo yethu lalezo bangakwazi ukumbonakalisela umuntu oclever, but uNduluka kuyena mntana beclever kwabantwana basekhaya. Nditsho ke le nto yintobana singaze sidibane ekhaya sine-meeting, and then unto Nduluka year, and we had those hopes that he will come. Athi xa ifika afika ngamehlo wakaqanyazayo sijonge ntabeni litshoni na angake afike uNduluka. Kwale xa ndiqala ndithi ndikhalele ingeni ifowuni phofu akasifowuna ngale yakhe athi vuyo hayi manje abanye imithi ngaphetha lendileyo what did you decide on? Ndibalisele Nduluka athi all right. And then all right again. He is going to prove you wrong in what you decided on. And will take only 2 seconds to say, it's supposed to happen like this. Then I saluted the brilliance of Nduluka. The then teachers couldn't see the intellectual Nduluka, but it's fine. Right? Sakhula ke sikhula naye uNdu siplene izinto engekho, kodwa inye into enzekayo ukuba ngaba ukhe wafumana i-seconds nawe uzokuthanda ube ngathi uthandwe iminyaka emininzi. My brother had a very sweet time. I mean a very sweet time. No wonder, let me be controversial just like himself. No one would go away a girlfriend in one. Only one girlfriend one night. Hey, he had a very sweet time. Who are the American set? Who figures this? That's so sad. So we are really proud to have Nduluka Ebomi Betu. I'm sure I'm left with 2 minutes now. Sithandiwe ngokuchithimayo kanti silindwe lidongo elinomgrade njengolula namhlanje. My thanks for his love is as deep as the pain he's leaving behind. My piece of how well he is buried, he is going to be buried today, is as wide as my grief after the burial of my brother. My hope is that God will shepherd our soul through these days that are dry and heavy. He was here to display love. Ndura loved people. Ukuba ngaba bekusisonga ngesithi umuntu nomuntu usifumela isilayi sothando lukaNduluka. And bethi xa ukuthanda ungakhathali ukuba uthe uzama uthando lweNduluka kodwa yey umthandile ke. I don't mind. So he was here to display love, and love was the reason for Nduluka to be here. As much as he was here to display love, which is death and which is very unpleasant. I don't like that cycle.
I so wish that it ended only with the love that he had for us. Bendisoloko ke ndiyazi into ethi phakathi kokuphinda sisekufeni. But when the reality of that came, I started questioning that word. Khange kube mnandi, ihlabe kabuhlungu njengomkhonto. Noba kunjalo ke, I don't mind. Kufandini soze ukususe ukuthandwa kwethu uNduluka. The love that Nduluka gave us is engraved in our hearts. I don't mind whether that you have taken Nduluka, but the love is still in our hearts. Sithandiwe uNduluka. We went to Durban for a memorial service. Our hearts were painful. Our hearts were not good as we were going, no Paula, no Sam, no Chan. But when we got there, we met Nduluka's friends. Yes, he shaking where you are. No, when Nduluka was naughty, he was naughty. That's the honest truth. One thing unique, Nduluka respected me. But Lamanzi are no 100% what? Alcohol. There's a mama and 100% alcohol. I only realized that when he called me past 2 in the morning. But on that day he called me and he was so loud. Nduluka, what is going on? Tell me the in background and I understand it. Then I heard the story as the time went on. So Nduluka respected me. I wouldn't respect Nduluka because if the says a guy or as much as he was younger than me, but I had to give him the respect. Kuva no umthathi uNduluka, but will never steal the love that we had uNduluka. So lastly, but not least, there are things that Ndura did not tolerate. He never wanted to be betrayed. Betrayal was not into Nduluka. Nduluka never tolerated bullying. Wayengafuni ukubulishwa uNduluka. Because family-wise, you will do the things that agasifuni. And then after that, you will be at family. Nduluka, because of his good decisions, constructive decisions. And we used to go to the majority to what Nduluka was saying. I wonder if you know that. Nduluka bekalala. What you are saying is correct, and what you are planning to do is constructive for the benefit of us as the family. But in closing, comrades, I'm proud of you. I like what you did to my brother. You supported Nduluka, you loved Nduluka, you were loved by Nduluka, and you have shown love to us. It was not easy singene ICU, siyombona. Yakona futhi ngexesha kuthiwa akungenwa, kodwa ngenxa yakhe ndimazi uNduluka wayiphengeleza ukuthi into ayenziwa. Into ayibelifone lithi lishili ibhalo kodwa ndiyongena. So when Nduluka, it was not good, as Paula said, but we are so proud of you. Nduluka nimeze wahleka yonke imihla nakugcina ubomi bakhe. Inyaniso ke into ethi ubudlile uNduluka ubomi obumandi. And wandishiya namazwi amakhulu that I always shared naye. That Nduluka, as much as you are young, but I will never forget what you told me. It was a lecture. He used to say,
Oh, Auntie, there's something that I'm planning for 2 years. Auntie, look at yes, yes. If there's something that you want, you have to work very hard for it. It won't come from heaven. You have to work very hard for it. So I will write that and then you will learn and share with it. When he is recognized internationally, we are proud of him. This is what we were given to honor the intelligence by Nduluka. God bless you all. Thank you. Ndiyabona ke lento yokuba nothi into yefamily, because uzama uthe yena akazi politiki uyacawa kuphela. Ngondiva selifake isikolo sepolitiki ngwesithi sikule society poor. Nduluka is a communist in a capitalist society. And I started thinking, in Congress is our father Central Committee. Because ufake political school mahala. So in the same way that uvuyo undithotsile naye. I5 minutes yakhe ibala ngenyindlela ngikokala le ucha ifakile banikema. So so you see, there's something that Ndura did. So I confirm the color. Class in Kalalem. Class up in the Watinga. We'll follow Mrs. Tobella, who is here. If you go back to Mrs. Tobella, the Mobola, and Funa Afone in a situation that brings a little back, Mrs. Tobella's on Kalala. Now, send the ask about who Kalala, so that's how. So he did very, the couldn't come to big clubs. I grew up in straight gun. But that guy, I remember in Bloemfontein when the ANC had, I think it was 100 years in Bloemfontein. So the main queen in Ngoskazi, whatever says a Cuban, the main queen in the Ingak, a Cuban in Bloemfontein. Nduluka comes. After me, you the airport, if you can tell the Ngoskazi, one bump in the sun, like it's about the Lapa, that's Chambisi Chusam and I didn't even know my wife has got a parent in years in the bicycle classes in Yellow and those that you want to was a full Alright, with that, colleagues, I must also acknowledge the former Deputy President of the ANC Youth League, Andile Lungusel's amongst us, and Andile Mosha, who's the National Deputy Secretary of the Young Communist League. There is a member of the of Parliament, Ekona, amongst us that I also want to recognize as part of those that are here to mourn with us. Tandi Mamithala. Actually, I met Tandi in Cape Town, I think it was 2013, at Marcos with Ndura. So you might not remember that, but he introduced me to you at Marcos. So I've met. So I've got to meet so many people. There's also Usitwete, who's a member of Parliament, and Nozbisa Ghana, who's the Provincial Secretary of YCL. Those are the people that I would like to recognize. At this stage, I want to call on the tribute from friends, and the asking the two friends, as Kona Umzwandile Nomkuse, Umzwandile Mkwanazi, Mkuse speaker will speak first, and followed by Umzwandile. Now, Babela, the 5 minutes in a bio lake of the which I hope here. Now, DJ Akukongom. We are about to pull up Sunday.
Because umkhuseli naye ndiyamazi akakwazi ukucula liyilo. He can't even dance. Any track DJ onokuyifaka but sicule politiki. Sekudala uzabala. Sekudala uzabala. Sekudala uzabala. Uzabala comrade Zulale. Oh, make it una makomandisi nje la. Comrade Zulale. Uzabala, sekudala uzabala. Sekudala uzabala. Uzabala za comrade Zulale. Uzulale utu. Amanda, long live the undying spirit of Comrade Ndura, long live. Long live the undying spirit of Comrade Nduluka, long live. Ngisa nje kumngani. Mandibulise kulilonke ngokhethekileyo lo thethayo ngumkhuseli speaker wasematapiyeni omele abangani bakandura. UNdura bingumuntu onabangani abaninzi. Usisi Paula beke wathi mandichuze ilist ndathi hayi udlala ngam ngoku andizikwazi ngokuqala cela uyiyeke le nto ithethayo. Bekunzima nokubeka abantu abazohlala apha eholweni. Silahlekelwe uMonduli kakhulu. Bekethi xa izintroduce athi Nduluka Gceba wasezilalini oliwele likazana nam ndiliwele nokhusela athi kodwa mna nomkhuseli silungile uzama nokhusela balunganga. Sihambe ekuhlaleni xa simana sidibana. Actually I think wonke umuntu edibane okhona apha ndidibane naye through uNdura. Obrashamase, obrazweni, othatha isihlalo sidibane through uNdura. uNdura ibingumuntu wabantu kakhulu. And bekemlwela umuntu unyanisile ubuthobela xa besithi uNduluka protected him for 2013. I still remember sasise ICC photos. And he felt uba makayenze la nto uNdura athi hayi mkhulu ndizamprotect ungwane. Beke sithanda nyani uNdura singotshomi bakhe. Uyithandile nefamily yakhe. Ngitsho noba uthi ngumuntu wakwaKhumalo noba kuthiwa akwazi uba kuthiwa nguweyitha uhleli naye uyazi mama ngumakhumalo, uyazi mama ngumakhumalo. Unyanisile usizama xa isithi uNdura beke nothi kakhulu. Hayi beke nothi nyani utshomi wethu. Athi xa ezintroducer ndingupastor Ndura. Ndike ndothuka usizama xa kefuna ukuhambisa ifowuni yakhe ethi uzayisa kwa-Vodacom. Ndaphakama eofisini ndathi sisizama yekeni ii-pictures ndinazo zonke. Ndafowunela umli ndathi umli ziphi ii-pictures kaNdura promise wayeziphi ii-pictures. Ndiqonda uba into enokubonakala kwifowuni kaNdura. Siyacela loo fowuni ningayivuli please. Bingeleke maqabani leadership. Perhaps ingaze ngibe controversial. Again, all protocol is observed. Ngoba kule organization ya discipline one mistake nje ungasibona ngaphandle.
manje angizange-ke akekho umuntu ozokwazi ukungidisiplina umlimi ngoba ngize la njengomngane. Ngize njengomngane. It's interesting ukuthi namhlanje ngikhuluma as a friend kamfowethu uNdura. uNdura sazana isikhathi eside. Kodwa ngicabanga ukuthi enhlizweni yami is one person obe very close, whereas with our own differences, uNdura. uNdura, when we first met, we lived izimpilo ezihlukene. Ekwakhona izinto azitshontsha kumina. Kwakhona nange ekhona unkosikazi wami kusema. Kwakhona nange izitshontsha kuyena. So ngamajina ukuthi izini kodwa ke angitshontsha into embi. Ngitshontsha okuhle. Ngenzela ukuthi emotweni ngihlale kahle. Yothi mekhuluma ngithi ngithe okuhle. But one thing I stole from uNdura, uthando, all unconditional. uNdura ebethanda umuntu unconditional, mina bengihluka noNdura politically. Njalo nje hayi kanye kaningi. At some point akangifonela athi ungangithethisi. It's fine. Yabo. You know, ngelinye ilanga when I first met uNdura, ngahlangana naye ePolokwane. Fortunately, sasivumelana ngaleso sikhathi. Savumelana noNdura. Kodwa mangifika ngangamazi uNdura at that time. Siye ePolokwane. Ngangimbona lapho. Ngibona khona lo mfana weYCL. Ngithe engqondweni osileyo. Angimfunde eduze kwami. You know, ngimbona uNdura unomuntu omthukayo, unomuntu ombizayo, ngiyabona lo mfana angimfuni nami ngwala Eastern Cape ebizana. Makuthiwa wala ngithi ayi angimfuni eduze kwami. Ngelinye ilanga siye ePolokwane ngaba nama differences no Malema. I won't go into details. Sixabana nje on something. Wafika lo Ndura. uNdura imamela lento imamela waza kumina late wathi kunendawo ngikutholele yona eselokishini. Okusho ukuthi was about accommodation. Futhi enhle indawo. Ngathi awu lo mpembu kanti ngaqala kwathamba inhliziyo. Wasondela kumina uNdura sibe nama differences naye kwinto eyodli. Ngiphume early mina into eyodli ngiyangibona ukuthi bangimhlophe. Angihlobisanga nje. Kaphuma ke into eyodli wasala uNdura into eyodli. Kodwa bengunobhala weregion. Ngunobhala weregion, we took a position la youth league took a particular position. Engafuni la uMalema. So ke uNdura angibiza ucela ukungibona ngithi uzosala lo mfana. Uzothini? Hayi sihlangane naye. But the rest is history. Region yagcina seyihamba noMalema. Ukuthi kanjani? uNdura wayesengidonsela ucarpet. Bese yo. You know, then you know ukuthi ushaya udonsela ucarpet. You know, things happen. uNdura ebembiza lo mbhemula program director ngomfundisi. Athi khona umfundisi ofana nawe ukuhlanganisa naye. By the way, sahlangana naye eCubana, nami ngiqala eCubana. Basorganize itafula uNdura, wasethi mina ngoba ngiphila lempilo engiyiphilayo efana nalo mfundisi. Asitale eduzane. Hey, hayi ngeke ngizixoxe izimanga ngalola. Kodwa ke things happened. Ngabuya ngalolu langa sengizwana noNdura ngempela. Uzama
ungasho ukuthi makwenzakalani because you were there. Sesizwana uNdura. Sesizwana. Ndura was a unique person. Owenziwe ngendlela ethile ehlukile. Ndura would fight with you actually, by the way. Akusho yonke into. And when ucabanga ukuthi useyuyena udiniwe, he is not there anymore. Uwe nje osele nalo kokudini. Ngilanga Ndura ngizokubona lezimbini ezintathu. Unkosikazi ngithema kusuku wathi ukukhumbule kuthiwe 5 minutes nihlangene. Okushudo na 2 minutes. Manje ucontrol ekhaya hayila. So Ndura ngelinye ilanga ngithatha a certain posture recently. Bayizwa ukuthi ngithathe iposture nobrother mina ngikheze wami. Base behambisile aba-organize lo buzama uNdura. Bathi uyazi ukuthi usuyakwazi umNatal. Ndura lapho. Hlala phezu kwami ke comrade lingitshela whatever. Egcineni ngesegithi ke mina kuNdura. Ndura uthini wena obize i-meeting? Athi ngidasifuyeni. Uvile. But ultimately I took it. But Ndura kule process was so difficult in my life. Ndura saved my life. Because Ndura ngala ngakithi mongavumelani nento ethile. Kunento ethile encanyana nje ekuthusayo. Ngelinye ilanga ngeleyo nto yathi plani ukuthi ngithusa. Wangifonela uNdura. Ngisuka eRichards Bay. Wathi mzandi ubi. Ndura is a young boy to me. I'm much older than, more than 10 years older than him. Kodwa uNdura ungibiza ngokuthi izapha boy. uNdura. Nawo angifonele uNdura. Hey ubi boy. Ngithi mina ngiseRichards Bay lalapho. Ungasuki. Angihlala uNdura la. Mangithi athi ubi ngithi ngisemontweni ngisukile athi ungasasuka hlala apho ayiwe ngithi ngimlalela uNdura ngiphinde emuva. The following day ngibuye ngihlangane noNdura angizombala omunye wesibini. They gave me details ezinto ezazenzeka nemoto engilandela hayi into engiyicabangayo into that I saw. And I took a decision with, from now on lo mfana ngimthatha serious. Ngoba kusho ukuthi uyazazi izinto engazazi. So Ndura was my friend. He was our friend. He was a good friend. An honest friend who hated betrayal. Yabona nje uNdura makakwenzeka wakusense ukuthi element yokubetray yo ayizokuzwa. Umlini ngumzala wakhe nomazi kahle. Hayi ngeke sixoxe lesa story. Ngeke ngenze ukuthi uhamba nabantu abadala. So stop masingaphandle. uNdura ebekwazi ukuxolela. uNdura mina ngifundisa into eyiningi ngabe mina. Yabona into yokuqala ngifundise yona lekwazi ukuthi limiswa kanjani eBhanoyi e-airport. Into engayazi. Wanginikeza umuntu okwazi ukumisa iBhanoyi athi ungaphindi usalile e-airport. Not la eThekwini. Not OR. Anazi inamba amantombazane. Anazi inamba. Manje unenkinga wena. Ufuna ukuthi uzoba nabafazi phela imali lazi inamba thatha inamba. Athi uthi baby. Uzolumisa une power. And I would do that as well. Phone and mangilate. Ngithi baby. Into bazanaye ikemsebenzini ngide ngiyasala eBhanoyi ngathi akho ngibode ngenzenjani limi eBhanoyi. uNdura had so much power abantu abangayazi. So much power, unbelievable power.
Without wasting time, if I'd wasted time, my apologies. Sifuna ukusho on behalf of his friends, we have lost a friend. We have lost a brother, we have lost a comrade, we have lost a commissar. Ndura obe umona akasebenza kanjani ngithi ngiyambona khona lesigqoko sakhe ngisibonile uNdura useCuba useduze kwapresident uthi yabona uCuba useRussia uthi yabona useLondon lapho we have lost a leader, a commissar. Mina ke bengithuka ke uNdura ndili capitalist. Athi mzansi uli capital wedini. Utheni ungamene khadi le Communist Party the alliance ne Communist Party. Ngeke otherwise I will lose meaning alliance bangoba nami member Communist Party athusile. Siyabulela uNkulunkulu ngathi ngambusisa uNdura ngoba kuthobe ngayisontweni ukhona abafundisi abadlulayo baningi ngenhliziyo yakhe. Ngiyabonga. Thanks. Mhlawumbe ubaba basi anga uzama basi ubilahle khona. Before we even deal with the next, ngicela baba basi uze la ngaphambili. Awukho ku program but uNdura ubenokusebenza nabanye abantu in the security establishment of the country, and mhlambi uba engisebenzisa ngesesikhulu esingabonakala singavakali basithini ngicela uyibamba apho ngasedlula uvele wazi lento ndiyitshilo ba kwi security besebenzisana ne security establishment of the country. Now ukhona ubaba uzamabasi omunye abantu aba phezulu kuNdlunkulu abafuna ukuba ne-reflection ngaye uNdura phakama baba basuzelana kube namazwi ambala owakhuluma ukuze lento ekhulunywa umzwandile ukuthi wathi uNduluka ungasuki lapho sibe nokuyi-understand ukuthi ihamba kanjani. So baba basi ndiyabulela program director. Mandibulise usapho lwakwaGceba noKhumalo. Bese ngithi all protocol observed. Angizoba mude njengoba ngimude mina. uNdura besimbiza umavula kuvaliwe. uNdura pha. Yabona uNdura ubekenza izimanga. Njengoba besho ubaba uMfanazelo ukuthi ubenza izinto zenzeke. Baningi abantu uNdura basizile empilweni yakhe. Ngizonixoxela nje story. Ngelinye ilanga uthi kwakune conference of the ruling party. Kuza umuntu ocinga uyamazi uNdura kanti akamazi. Kulaba bezoshosha phansi. Uya kuNdura uphethe ilist uthi Ndura ndinceda apha. Kunabantu angibazi. Angithi ke makuba ne conferences and what bakona laba bahlu. uNdura was amongst those. So ke uya lo muntu uphethe ilist ubonisa uNdura le list. Uthi uNdura iphi le list ithi ngibona uyayijonga. Uthi hayi sapha athatha ipicture. Amke. Uthi uNdura, "Hey! Zaphi? Ucimba ubhadlile lo muntu. Unikeza ni list enegama lamphakathi." uNdura waye unumber 11 on that list. Udabhalwa ukuthi Ndura kube Nduluka Gceba. Ingakho ngithi wecinga uyamazi kanti akamazi. Yabo. uNdura lived his life to the fullest. He lived each day as if it was his last. And bebathanda abantu indeed. And njengoba isithethe ezingaphambili sishilo uNdura unceda abantu abaningi.
And Ndura would do things that any other normal person would not do. But Ndura would do those things, and with a smile. Ndura has created a lot of entrepreneurs. Ndura. Enga expectanga lutho in return. Ndura ukuhlale naye hayi kube sithanda into ezimnandi nyana. Ndura ukuhlale naye uthi uhlezi nomuntu ahlezi naye kufika omnye umuntu athi Ndura jonga ndiyalinganisa athi uhlehle lo cherry yam le yabona lo umhlobo wami lo hawu Ndura umhlobo wakho lo utheni usho le hayi bazenza ibhetera Ndura ke lo. So indeed, as a friend, we've lost a very good friend, and he had a good heart. Ufuna ukusho ngithi hamba kahle Ndura, hamba kahle Nduluka, hamba kahle sizwele sobonana kwenzayo. Thank you. Before Mzandile kube nalento uchilo ukuthi after this mhlawumbe ngaba khona ama committee okukhonsiswe kwahlala. I must indicate that Utan Mabethala is a member of the National Executive Committee of the African National Congress. So that ungathoyi bingekho ANC. In the same way that Ubulelwa Thunyiswa is a member of the Central Committee of the South African Communist Party. So zombini bezikhona, right? So I just want to put that to record, Monas. You see, part of the work that I do, I'm sure Ndura told you this. Ndisabole kwe into yobana ndibe nguchairperson wenye boards ezinento kwenza nokuflyer traffic and navigation services. So lento kamzondile nokumisela ibhanoyi kufuneka ndikhe ndicinga kakuhle sizawuinvestigate ubaby lo uba wenze njani ukuthi amise ibhanoyi because ukumiswa kwebhanoyi kulusiluza imali thina, so sayilandela. But one day Ndura showed me uba nam ngoku ndithi ndiphaa kwento zamabhanoyi actually I'm less important. I'm less important. One day I called the Puma Epinone in the Leka airport and the traffic bandile. And the Amas the children South Bana airport. We are in Pumalanga and say, hey Ndura, I don't think I'll make time. In fact, I miss a flight Liam the Tunguzambandi, Kangalanya Landa. Says, Janam, the black colors I miss a blender. Did I serious? Yeah, then I drive in the Ghana parking Shimo the car and let the part of airport terminal. By the time the parking motor, it was the takeoff time. But if you guys Ndura ume eteske nento mazan pago check-in counters this tapping like this. Ndo zani poli la petro kwa kono that was in Indonesia. Dangene pano yamba abelubeko msindo because we do na daughter Ndura missing the pano literally. So I confirm it's true. But I'm the only one who's got that right, sorry, they're not you. So with that, colleagues, I think let's move on to the family speaker, Comrade Wundu, Mlungisi, also Tetla family, and Siza Basondela Ngasegu, Siamasegu complaining of Sheka is 30 years being after Ubuntu. So kwaba khona isithethe ezibini sizakwazi ukuba sisonge inkqubo yethu namhlanje. Untu unayo ingoma yakho ekhaya bekuba buziwe ngalathi ingoma abantu banengoma zakho. Uphi umlungisi? Ngithembela DJ. Oh, DJ ukuxelela. Comrade Untu iza ngaphambili ukubona kukhona. Uhleli phi umlungisi? Akakho. Kawufuka ngokumapho ngexesha sizama uku-arrange lento kaWundu. My
I'm in church here, so ndoyika umfundisi uba andimise ngeba ndithi amandla umfundisi upha kandivanga so lokho basisalinde uMr Wuntu obezawuthethela ikhaya. What we are suggesting to do is that Ndura was an internationalist, right? He is known probably worldwide, which is why I need to state this thing, that he loved Comrade Dr. Ernesto Che Guevara. There is a favorite quote, which he always reminded me of when we speak. A true revolutionary is guided by the great feelings of love. Now, that's Nduluka. Now, he loved the Cuban people. The attributes that have been sent by the people of Cuba, that I will ask Comrade Gisagana to read briefly. Loka Masande Mlungisi Wuntu to come on behalf of the family. Comrade Ghana, quickly. Provincial Secretary of the Young Communist League in the Eastern Cape. Thank you, Program Director. Greetings to the clergy, the family, the leadership of the movement, both the national leadership of the party and the ANC, former leaders of the youth movement, and everyone who has graced this day. I'll read the message from the Friends of Cuba Society, which has been written by the General Secretary of FOCUS, who also happens to be the second Deputy General Secretary of the South African Communist Party, Comrade Chris Matlako, on behalf of FOCUS. A message of condolences on the passing of Comrade Nduluka and Ndura Gceba. The Friends of Cuba Society, a voluntary solidarity organization with the people of Cuba and the oppressed peoples around the world, sends its heartfelt condolences to the family, friends and members of the ANC on the passing of Comrade Nduluka Ndura Gceba. Indeed, we wish strength to his family and friends during this difficult time. Comrade Ndura, as he was known by all his comrades, worked tirelessly as an activist in the broader political landscape of South Africa and internationally in defending the rights of those oppressed by imperialism. Comrade Ndura was a very good friend of Cuba and the people of Cuba. The Friends of Cuba Society worked with Comrade Ndura in coordinating solidarity activities with Cuba in the Eastern Cape, starting as early as the beginning of the millennium. During our campaign to free the Cuban Five, he was very passionate about the struggles of the Cuban people, including the struggles against the illegal and financial economic blockade imposed on Cuba by the United States of America. The international community of activists has indeed lost a hard-working, selfless activist, and his dedication and contributions will be kept in our memories, and we shall draw strength from his spirit in the continued struggles in the fight against the US blockade on Cuba. Go well and rest in the noble spirit of our activism, issued by the Friends of Cuba Society, Chris Matlako, General Secretary, and Clever Pamanyai, the Deputy General Secretary. Comrade Ndura was also a part of a generation of young people that are also contributing internationally. I will read the message which was sent by one of our ambassadors, who come to Sundosa. Ndura lives as we commemorate the 77th anniversary of the formation of the ANC Youth League and the 30th anniversary of SASCO. He served in these two political formations, led with diligence and humor. I only knew that his name is Nduluka after his death. Indeed, Undulukile Ndura wethu besimthanda. He has the greatest sense of humor till this day.
I have never seen him angry. I would never tell whether he is serious or joking, because it was always the same. He had a soft spot for women. Always surrounded himself with ladies. He leaves this world with no record of gender-based violence case, no abuse. I've never seen him behaving in an appropriate manner. He was always laughing, reading some comments about him. Here, one woman says she wears would I make up because Ndura, who told him to wear makeup. Reading comments from Cape Town to Limpopo, Germany to Los Angeles, indeed, Nduluka, Ndulukile Ndura wetu. The alliances had students, workers, youth, women, business, all hailed this revolutionary from Mount Elif. He understood the struggles on all classes as leader of society, as a communist, socialist. He was an internationalist, abantu bayakhala emazweni, youth from the frontline states. He was from the Eastern Cape but belonged to the world and all nations. I laughed with tears in my eyes when I heard the news of his death. I was laughing because all his jokes came to mind and the flashes of his jolly character sparked. I also shed tears thinking Ndura is gone. To the family, sibuhlungu kakhulu, it's tears, pain, thinking about Ndura. So hlala Ndura, even to me, it hasn't synced. The holy word of God, the Bible says in Nehemiah chapter 8, verse 10, the joy of the Lord is your strength. Find strength in the Lord, he will give you joy and comfort during this time. To my comrades, we must pick up the spear and fight against dissensions, divisions in the Afghan National Congress. The generation now must lead in all ranks. We want to school to lead this country, bring new fresh ideas. We cannot be seen as children. The cabinet of President Nelson Mandela had 30s and 40s. We must be given a space now to demonstrate our capabilities. We can't do if we are divided. We can't lead without going to school and learn new developments to advance South Africa in the global agenda. That generation can fight, but they protect each other, they close ranks. When you touch one of them, bayafana. Instead, they have mastered the art of dividing us. Ndura was surrounded by women. He never saw them as projects. We must stimulate him and fight GBV. Ndura was a friend to all races. Leo Crisp in Cape Town is in pain, and we must fight racism at all fronts and stop bickering, bad-mouthing one another, and finding joy in destruction of another comrade. We must stimulate the generations before us. We must stop using social media to destroy one another, saying that this thing is useless, or we must deal with that thing. We are brothers and sisters. We must be guided by Ndura. A favorite quote was, the true revolutionary is guided by great feeling of love. And that's what Gceba. Let us unite to lead to the ANC victory in November and the local government elections, and work with brilliant relatives, comrades in the Eastern Cape, and Nduluka and many, Sebenzani and the province of legends must become the leader again in education, infrastructure, and development. Revive Ubulima Emakaya to diminish poverty. Heritage is the people of Mount Elif must unite to name identified site honoring Nduluka, Ndura Gceba, Lala Ngoxolo, Mhlobo wethu, Mhlobo wesizwe. Tribute by Tandile Babalwa Sunduza, former ANC NEC member, former SASPO, former COSAS, currently serving as a diplomat general, as a diplomat consul general for South Africa in Los Angeles. Ndivumeleke emhlale ngaphambili nami ndinyengeze nje ikoti benye ngihlale phansi. If we have chosen the position in life in which we can most of all work for mankind, no burdens can bar us down because they are sacrifices for the benefit of all. Then we shall experience no petty, limited, selfish joy, but our happiness will belong to the millions. Our deeds will live on quietly, but perpetually at work, and over our ashes will be shared the hot tears of noble people. Close quote. Young Marx, speaking on the choice of profession. That's the quote in which we are saying goodbye to Comrade Ndura. Thank you very much. Colleagues, what's going to happen now is that I'm going to ask the political tributes. You know,
So when I travel, and there's Ndura in places where I traveled, Ndura liked introducing me, and he put me under so much pressure. So the pressure he put me under is that to some people he introduced me as someone who holds a doctorate degree. Undeniable. But he put me in so much pressure that we because whenever it comes to people says, utobela lo, ufunde kakhulu utobela, ne PhD. And now I got no PhD, but that some people know me as having a PhD because of Ndura, and as a result, I decided because it's clear that I would have to, other than my parents dedicated, my parents, my wife and kids, then Ndura would have to feature in the list of those that will be influential in me getting to that milestone. So it's very important. What I'm going to do, I'm going to call the Progressive Youth Alliance speaker. You are limited to 3.5 minutes. So we are Andile Mosha is the National Deputy Secretary of the YCL, and to save time, Asimiyaga Atete to quickly ask Nigumialezo from the Progressive Youth Alliance. Program Director, Mandubulis, so that you unga ikuti le mizuzu yami. Sibulise isifundisi sonke, ifamily ebangela into yokubana sibe silapha namhlanje. The protocol is observed because there is also leaders that are yet to speak, and I'm sure they are going to cover that. We are gathered here simply because Ukombetu Ndura organized this gathering. Banangaba family Ukombetu Ndura ebengasibizanga. Ngokuqinisekileyo ngabengekho aba bantu balapha namhlanje. Ukombetu Ndura ekuphileni kwakhe uchikimise impilo ngempilo. Abanye abantu abayazi lonto. Istory nje esinye esicingela into yobana siyiPYA sibalekile. Okubana sisothule namhlanje ukuba xa abafundi bapha eWalter Sisulu ingakumbi kwelicala le-medicine bebeke bajongana nengxaki ezinzima ze-funding. If I am not making mistake, yayilinani elivisayo. Sathi xa sizama ukukhangela into yokubana yeyiphi na into sizawuyenza silolu lutsha silulo, sabona kufanelekile into yokubana uKombetu Ndura ngomnye umntu esimaziyo into yokubana is highly connected. He can solve the problem yethu. Sithetha namhlanje siyiPYA, siyakwazi ukutsho into yokubana abanye boogqirha who are out there abajongene neempilo zethu namhlanje managed to be doctors simply because uKombetu Ndura is one of those who made it sure into yokubana that funding iyafumaneka, and we are very grateful for that family. You must know that. Then uKombetu Ndura took some of us, because sibatsha kunaye, to Utatu Makalima Alice Fort Beaufort. Utatu Makalima wafika wasibalisela istory esincinane, but ngamazo okugqibela la endiwathethayo uthi Utatu Makalima, of which uKombetu Ndura also agreed with it. Uthi ekukomaniseni nakule revolution yase South Africa bafundiswe ukuba xa uvela kuqale kube khona ii-signs zento yobana uzawuvela, then xa uvela eza signs bezi-indicate into yokubana uzawuvela ziye zazala i-product yento yokubana uvelile. Then ukhule
uthi ke ngoku wakukhula zonke ezi zinto neenzingo zomhlaba zihamba nawe, but ekugqibeleni you will go and disappear. Yi-science ke leyo. Ukhombethi uNdura knows very well into yokokubana at some point is going to grow up, then afikelele kwi-level apho azoqalisa i-disappearance. Sibuhlungu ke into yokubana sishiywa ngabantu who are able to contribute ngezinto ezinkulu kulo mhlaba siphila kuwo. But ke eyona nto ibalulekileyo yile ithi family. Phindani nisiboleke more and more Nduras so that bazawuya phaya kulaa ndawo sikuyo. Size ezinkokeli sizizwe ezinye zisazawuthetha, sihlala sigxekwa. Umzekelo ukuphetha ifowuni kuthiwa kungenza ukuba yemali yethu wayile fowuni. So not sonke senza loo nto, yinto efuneka iqaqambileyo. Nanjengangoko kweli xesha sikulo, kwezi veki zizayo sizawuya siyobhalisela ukuvota, sivotela amakhansile. Kuyafuneka into yokubana masikhuthazaneni. Ezinye iintlanga kuphuma wonke umntu xa kuyovotwa. So kuyafuneka ke nathi le nto yokuvota siyenze isithethe. Ungathi wena hayi sawunayo iMercedes Benz nendlu, koko qinisekisa into yokubana le nto yokuvota uhlala siyenza ukwenzela into yokubana sikwazi ukuqhubeka silawula ilizwe. Ezinye zeengxaki ezikhona zizohamba zisombululeka apha endleleni. Enkosi mhlanga ngaphambili. Of the red, in a city on a corner stands a house that's mighty grand, where in glory and in splendor dwell the magnets of the red. What a system, what a system, what a system, what a crime. We can mend it, we must end it, and it now and for all times. Up above the mighty compound, where he draws the picket line, he's a labor agitator, and his life's not worth a dime. Up above the mighty compound, where he draws the picket line, he's a labor agitator, and his life's not worth a dime. What a system, what a system, what a system, what a crime. We can mend it, we must end it, end it now and for all times. In the tunnel, hottest places, excavating in the mine, he digs gold amidst the rockford as they pay him 2 and 9. In the tunnel, hottest places, excavating in the mine, he digs gold amidst the rockford as they pay him 2 and 9. What a system, what a system, what a system, what a crime. We can mend it, we must end it, end it now and for all time. Amanda! Amanda! Red flag. So, the Central Committee member is going to speak, and kunqabile kuba uchophele intlanganiso okanye inkqubo ekhona i-Central Committee member ne-NEC ndizayifaka kwi-CV yam le. So, because ndizawuba manager bonke Central Committee NEC ndiyani-manager ngoku, ndim onikwe igunya lokumanager. So you have no more than 7 minutes to speak, Comrade Thunyir. Thank you very much, Comrade Program Director.
phantse ndathi ke hlangwane andonqeni kwezinto zamangwane. Mandibulise kuqala kumfundisi wale nkonzo yamawisile, ikwayara, abahlali, ifemeli, i-leadership yonke ekhoyo apha namhlanje. Bese siniqwalasele Comrade Mtungwa, former Deputy President. Bendibone umama Nkophane phaa, the gender convener of the party in this province. Bulisile kuzo zonke inkokeli, Comrade Mosha, Mama Behlala, nabanye bethunani ebebandakanya apha. Njengoba ama-comrade athethileyo kwezi ntsuku zidlulileyo kwi-memorial service about uComrade Ndura, ndithatha into yoba besimamele abanye ke baphoswa, kodwa eyona nto ibalulekileyo about the life and times of Comrade Ndura is that he chose to be a Marxist-Leninist, not nge-ideology kuphela, but na-practical, ngezenzo. I was wondering, Chair, but ukuba ngaba ndingazange ndidibane noNdura when I was working for the Department of Economic Affairs, the experience of what I have just gonna share. Ndifika endeskeni yam ndinelamba jacket ebilapha ndixhomile, ndiphuma sekunetha. Xa ndiphumayo eComrade Chairperson, ijakethi yam yeleda ngabula Ndura, inxitywe nguNdura wemkanayo, kuyanetha phandle. Mna andikwazi ukuphuma, imvula iyagalela. Okwesibini, when my cousin called me, esithi ndinomntu othi unguNdura apha, uyanicula nonke phaya kokwenu. Uthi usisi wakho noosista bakho, wena awulokomanisi, awuyazi eyenza, umxelela ezinkonkqeni. Uthi yiyo le nto ungandaziyo, ndinguNduluka mna, ndinguNdura. The third one, yile ithi usister wam, the last born phaa ekhaya, when they were students at Fort ilixesha le-elections, babizwa nguNdura, Comrade, program director. Phaa i-ICC babeqala uyibona irumu enkulu kangakaya, ndiza kule nto ke kaNdura ethanda izinto. Wathi ndizawunithengela iiteki ze-ANC nonke apha. Uthi sizi-students, indlela esasigwisha ngayo, koyike oosecurity, ngoosecurity aboyikayo, thina sipholile silinde uNdura neeteki zethu ze-ANC. It tells you that uNdura listened very carefully with leaders as Fanano Tatuma Kalima and others, because he knew that to win over people abangangaye as associated nabo all the time, kulapho azokwazi ukuba zeziphi i-interests zabo. You don't just speak on behalf of them, but you become part of them. And as a young communist, Ndura mastered that.
Ndura was a good mobilizer. Ndura was very honest in terms of the ideology and the principles that he believed in. Ndura was a loving person. He was a motivator in the party. He had a lot of energy. He was inspirational. He had a happy life. He was very smart. When Comrade Sunduza said to me yesterday, Sisbuli, kodwa thina silahlekelwe man kuNdura. Because kukho intetha ethi, show me yesilungu, your friends, I'll tell you who you are. This funeral ka Comrade Ndura, nama comrade akhoyo apha, are here to confirm who Ndura was. Ndura was a real thandazwe. Ndura ebelithandazwe. The admirer kaShwe Guevara eNdura. Yenza intoba all the time. When we speak, when we think, when we want to mobilize our people to love and join our movement, whether it is the African National Congress, the South African Communist Party, eyona nto sifanele basiyibeke phambili is the love of our people. That is why today, when we say we are celebrating 100 years, the centenary of the South African Communist Party, together with the Chinese, who are also celebrating the 100 years, City Ndura understood how democracy works, how decisions are taken, whether it's a policy decision or a leadership issue. But as a Marxist-Leninist, Ndura used the tools to analyze lelo sithi basithetha sithi ekugqibeleni iclass iza kubhenefitha ntoni kule decision esiyithathayo. That was the life that was led by Comrade Ndura. Comrade Chairperson, it is true that when Ndura was a leader of the Young Communist League, he knew that what he was joining for, it was about this system that we are talking about, capitalism, an evil economic system, eyaphumela nalapha kuthi njengoba siqala ulawulo. But Ndura knew that we must fight and fight for it until it ends. Because exploitation, gender-based violence, zonke ezinto are embedded in this economic system. Yiyo le nto Ndura liberty ne-relationship yewele lakhe esazi into yokuba njengoba likhonza nje kodwa yena njengokomanisi lasemzantsi, he was not just a communist because he was taught into yokuba we are the communists zasemzantsi Africa. Therefore, how we analyze the situation of our country should be informed by the living and the daily experiences on the ground.
Kungoko ngesisithi xa sicelebrate ubomi bukaComrade Ndura, as we celebrate his centenary, we will ensure that poverty, hunger, housing, shelter for our people, education, health through NHI. Those are the issues as very passionate about. Tomorrow, city abantu are completely liberated. These issues are addressed. But the last and the most important one is the question of land. As you know, everything that is happening apha phezu komhlaba. Sithe xa sigoduka sibulela ubomi bukaNdura, sithi siyabulela family. We loved him, he loved us. Asinalo ixhala ngokuba uNdura knew what he was fighting for. And uNdura was the center yoku unify and correct things. Ezigqithileyo ziyagqitha kuye. He knew that we have an agenda to ensure that the African National Congress win elections in local government 2021. He knew that as izinto are being addressed, and as a Communist Party, he knows that those things ebekuvunyelwene ngazo eNasrec zikwi-progress yoku-address. And when we deal with them, we must be honest and frank as communists, so that tomorrow, future yabantwana bethu ingabikho future endenge, ibe future bright. The last thing, Comrade Chairperson, bendicinga ndihleli phaya kule ndawo bendilele kuyo, ndithi uba uNdura yabona masimfundisi andazi balinde eparadesi for ukuba bazi ukuba babheka ngaphi nabantu. Na uNdura uyafika uyangena phaya athi gqingo Chrisani kube kukho le-security ithi no i-leadership lingapha kwelicala ngoMandela ngaphaya and all ngomama uSisulu. Uzathi look chief, I just want to report about what has just happened. Anangamboni Alfred Zoba. And there's no way that Mangutyana ngangathethi ndisuka Alfred Zoba. Chief, andinangamboni uComrade O.R. Tambo. Athi awugqiba athi, you know what? I want to report about this challenge esinayo eCuba. Cubans need us. Ukuba ngaba sithetha ngale COVID, no, they must be given. Ukuba banayo indlela, Cubans and Chinese masifumane naphaya. So I want to speak to Fidel Castro. There's no way that ngapuma pha ngathetha ngathi. No, chief man, give me that opportunity. Thank you very much, Commissioner. Ndura wayekhule zawala Ndura wayekhula Ndura
Ndura wayekhona Gceba Ndura wayekhona Ndura wayekhona who's the PEC member of the South African Communist Party in the Eastern Cape. With that, I invite Comrade Tanima Mehlala Uba Azoteta Egamele ANC. The platform is yours. This is yours, and this is the National Executive Committee member of the ANC. Comrade Tanima Mehlala. Ngosi Program Director. Amandla Gawethu Oliver wetambo tina sikoti wekaya Oliver wetambo tina sikoti wekaya Oliver molo socha Oliver molo kom Oliver molo socha Oliver molo kom Oliver wetambo tina sikoti wekaya Oliver wetambo tina sikoti wekaya Amandla Gawethu ungazonga kumfundisi Lomoya lo uyabanda Lomoya lo uyabanda Lomoya lo Bawelile abafana bawelile
the undying spirit of Comrade Ndura, long live. Long live the undying spirit of Comrade Ndura, long live. Viva Nelson Mandela, viva. Viva Nelson Mandela, viva. Long live the undying spirit of Joe Slovo, long live. Roar, young lions, roar. Roar, young lions, roar. Viva the YCL, viva. Amandla. Long live Sasko, long live. Mphathi nkqubo abefundisi bakhoyo namhlanje, ifamily kaComrade Ndura yonke besendazisiwe ke ngumphathi nkqubo kwasekuqaleni. Ndivela nje basadibana emakhosi noThethubana bakutyiwa ukutya kwesintu phaya kuphela. Ndiyabulela. Ndilapha ke ndizobeka ugxa wam. Bendingazanga apha kuba bendizothetha. Ndisuke eKapa kwelaseNtshona Koloni kuba ndizobeka uComrade Ndura endimaziyo esisuka kude naye. Ndivuye kakhulu ke xa ndibona noComrade uMzwandile sebene-afro exubileyo sengengobantu beChiscope. Kangafunda into enkulu kwelathando lukaComrade Ndura because oko kwabhubha uComrade uWandile Mkhize wasilahla. Ngasasifondile nosifondile siqumbile siyilulutsha. Bekuthiwe all protocols observed. Nam nditsho ndikuloo nto. uComrade Ndura ke ngumntu ebesiphila naye siyile generation. Zonke izinto ezithethiweyo ngaye apha namhlanje siyazingqina. Ebesijonge uComrade Ndura njengo-sister bakhe. uComrade Sunduza's message was spot on. We would sit in a hotel xa ezi-conferences uNdura athi gqipha ebetha ngogaga half naked enxibe i-BVD ka-Louis Vuitton when it was not fashionable to wear Louis Vuitton. Athi niyandibona ndiva nix xa ndilele nani nina ningabantwana basekhaya. And that was Ndura and the love that he showed. Comrade Ndura would tell you ezindlebeni bengongwakwafihla bengwakwaGceba nyhani. Akuxelela uba hayi kaloku wena sucinga uba fana uba asiyazi uba unyuke njani apha embuthweni. Asiqoqe indlebe siqumbe kasixelele inyani nguNdura. Qoma Ndura uyasikhala kakubi. Elo xesha uNdura uchaza inyani ngabanye bethu. But that has built us and gave us courage to ensure that you set your own values as a young woman, as a woman in this giant movement, for you to gain more respect. That criticism was a criticism ebingajonganga ekubeni alaqaze umntu xa ungumntu onayo ingqondo. Comrade Ndura, ndiyavuya uba ndibone ii-colleagues zakhe kwenye level ozama. Yo, Comrade Ndura, at some point when we were from Hungary, Comrade Andile sisohliswe eplane in Frankfurt, sidibana noComrade Ndura phaa. Sibuza wenza ntona? Khola umsebenzi wakhe waziwa by the few of us. And we kept that, and it's a code for us, and you are going to die with it. Then he says to us, khona umlisa engihamba naye, qha lo mlisa akazazi buhamba nam. Bangatshona ngaphi nditshona ngaphi, bangatshona ngaphi nditshona ngaphi. Xa ephuma ndiyaphuma, bungena eplanini ndiyangena, bulala hotel nam ndiyalala, qha akayazi uba ndihamba naye. And we're like, kude kangaka, this is far. That is emsebenzini. That was Comrade Ndura. And indeed, Comrade Ndura saved many
ayifutheke. Uhleli nendoda yakho ixelele uba kuqala thina kulandele yona. And I'm like, Mfana, zawulahlwa. Ithi le nto yenza, hayi kaloku wena andiqondi noba kukho indoda yabo awunayo kwalento kuthiwa yindoda generally zasayibona. I'm like, okay, uyadelela, thetha le nto ufuna uyithetha ugqibe. Yancokola. Kondingako akufonelela yena, but you must answer the phone xa ekufonela ngo-12 ebusuku. Ndura was that kind of a brother in the comrade. And few people that would take calls zabo ngo-12 ebusuku. We need these people like Ndura more, especially now that we are in a process of selecting candidates. We have not seen Ndura's program director. Many of our people died, they were killed, shot in the processes of selections of candidates towards local government. If we had Ndura, those lives would have been saved. Because Ndura behamba ngathi umoya oyingcwele. It was like Holy Spirit. Athe ehlele eTuba akufonela axelela uba oko kutya kulapho ngakutyi. Umama bathe lambile kodwa okay Ndura ukhupha instruction uba you are on diet today and you are going to be on diet. He taught us many things. That xa ufika ehotel ufika kuhlela amanzi pha. So ufika uselela amanzi ngoba wazi amanzi abekwe ngubani abekile intoni pha. He always cautioned us out of love. He always cautioned us because he valued the lives of the people more than anything else. All the confessions that are made here today, I so wish Ndura was here. So that azova umsebenzi awenzileyo for our own people and comrades at large. But akekho ke sithanda uthetha ngabantu kamnandi xa bengasekho. Asiyazi ba inkqubo yayibekwe ngubani leyo. Kanti funeka sicelebrate sisaphila. Siyathemba ke into yokuba comrade Mlibo iregion yalapha iyawukumcelebrate uComrade Ndura. It is very unique that the SACP celebrates 100 years and we are also celebrating a life well lived of a communist so young as Ndura. That is significant for me and it must not go unnoticed. Ndura was a true revolutionary. And to the family kaComrade Ndura, sithi koni uNdura akahambanga. Uyojoyina nama-comrade azeshiyayo. Uzawufika ahlale notata uSlovo pha because bayafana. They are true revolutionaries and true communists. It's going to continue to be nurtured. And the family in Ndura, they've gained another ancestor, very young and decisive, and so protective as well. So linyani elithi uNdura akahambanga usesekhona phakathi kwethu. Ngenxa yexesha program director mandime apho. Amandla. Being put on a podium as a program director with your leadership is going to speak. Imagine me on Monday being called by the National Disciplinary Committee of the South African Communist Party. As I live there, I am called by the National Disciplinary Committee of the ANC to say, explain your conduct. Why did you intimidate national leaders on the platform speaking?
So this thing of being a program director is career limiting. With that said, thank you, Zingokeli. And I think, comrades, we need to come closer to the ending. I'm not sure if it's Salabekaya or Ms. Mtwa, Ukona Kuchan. But I need to mention there's a friend of us, I'm not sure if Ukona Apa physical or is joining virtually. Besibizana ndabanika igama loba bazinkunguma bobabini uNdura no Swana, so babiza mina bendine radio babiza bobabini ndizinkunguma nabo xa bebiza omnye komnye uyinkunkuma. So you know, we had a very interesting friendship. Xa belebe noNdura unkuli, each one of them will talk to me by lo bankunkuma land, they'll take no tell na iphela 2 months ngosathu sathi kunyenzeleke uba ndizama uku-interview nabe kwezi nkunguma zam zombini. So you know, it's very interesting. I need to make this point. Zama makes a point to the family when we met in Joburg. Ndura has created so many entrepreneurs. Somebody was saying that, be modest, but he has created millionaires. And none of those millionaires will say, Ndura said, none. But it is the responsibility of as those millionaires to do some searching and ask themselves what it is that they have to do in remembrance of the life that Ndura lived. Because I would argue that the celebration of Ndura should not stop today at this funeral. That's why, you are right to say the region must then do soul searching and say one of our own that has been produced in this region. What do we do on an ongoing basis to celebrate his life? So that we do not allow his vision, his views, his ideas to die when he is no longer physically amongst us. I think that's one of the very important things. That's a challenge that the leaders locally of the SACP, of the ANC, and I can tell you, SACP and the ANC, one of those things that you should do to celebrate Nduluka on an ongoing basis is uniting amongst yourselves. Ningathakatisani, nawuthakatisana nizawubulalana. Sibe isizathu soko singekho. Ibe olona chabo inhlupheko, indlala, izizifo, gender based violence, izizikolo ezidilikayo, izitoilets ezingakhoyo ezitshonisa abantwana, iziclinics ezingekho kufutshane ezingafumana kiyo, izizikolo ezikude nendawo zokuhlala kwabantwana zihamba imigama emide ukuya esikolweni. Nalo utshaba olukhoyo, nina nibhizi niyalwana, niyabulalana, nifuna izikhundla. Ndura would have disagreed with that, which is why he defended and protected many, even those who disagreed with him politically, but he also saved them. So we should celebrate Ndura. With that, ndilinde umama Mtwa ozothatha egameni le family emva kokho sizakwazi basizobuyisela inkqubo kumfundisi asiyalele. Ayaspelanga kushoto Ndura spelelanga ayaspelelanga ayaspelelanga kushoto Ndura spelelanga ayaspelelanga amandla mandibulise program director ngenxa yexesha ndiyayithanda le ngoma. Ndibulise kwifamily yam yonke ngokubanzi, ndibulise kumfundisi nesigqiba sakhe. Ndithi ndakugqiba ndithi all protocols observed, bandawuzibhuda xa ndizibiza zonke. Xa ndiza kuqala ndithethele ifamily, manditsho zihlobo nezalamane into yoba asinakuphosisa inxeba lona linzulu, and asiqondi into yoba liyakukhawuleza liphole. Kodwa ke kuyo yonke loo nto yenzekayo sibulela le nginginya ithe sakuhlelwa ife emnyama yazidina yazoba nathi yayifamily yethu
yatsho yawothula umthwalo ubulapha emagxeni. Andinakuxoka besiqhuba ikeriva yamatye okanye eyesanti. Niyayibona mos ikeriva, uthatha uyibeke, uthatha uyibeke. Kodwa ngobukho benu siyabulela. Kunzima ke bethuna ukwenza uenkosi. Ungakhangeleka into encinane kodwa into enkulu kakhulu xa uzawuthi enkosi ebantwini abangaka. Mandiqale phaya ekhayeni. Mhla kwafika lo mphanga kaNduluka, zange baphele abantu abathi nkqo kwanto zakhe. Sizoqala emswaneni nani sizise ibandage. Saya sayiva lento intoba noko sinabantu. Ndura ke as fondly known or called ebengumntwana kuthi. Uzelwe Nduluka apha eLower Brooksneck. Kodwa Nduluka ebengumuntu welizwe, ebengumuntu wase-South Africa, ebengumuntu wa-international. Kuyo yonke lonto yenzekileyo, Nduluka asizumngcwalisa ebengumuntu engumntwana, ebenazo iziphoso. Kodwa Nduluka akasihlazisanga. Bonke abantu ebebethetha ngoNduluka basike le pattern intle lento ifuneka iba emntwini. Ungathathi lento irongo uyispecialize ngayo. Usike sithethe ezi zinto zinhle zisivise mandi siyifemeli kaNduluka. Bakhona ke abantu abathe kwakuhla lo mphanga basenzela ithi amanzi ashushu, baqiniseke basilala sityile. Ngamakhosikazi abazala bethu ke abo. Ngamakhosikazi alapha ekuhlaleni eBrooksneck. Zange silambe ndithi kubo enkosi kuba badla ngongavulelwa bathethe for granted intoba it is their package yoba bengamakhosikazi abazala bethu. Sithi kubo enkosi, wonke umuntu othe wasebenza siyabulela. Ndibulela ngakumbi kubembi abantu abenze indawo yokulinda kaNduluka. Kawuthi ngomhla yovuko xa kuthiwa mabavuke abantu avuke uNduluka ekuyo. Akululanga ukwenza la 6 feet underground. Kodwa isifana salapha siwenze wamhle kakhulu umzi wokulinda. Ndiya kwimibutho yezopolitiko andizuyicalucalula. Kodwa sithi silusapho labantu zakhe, isupport yenu, iimessages zenu, iifoni zenu, nayo yonke isupport nenkxaso enisenzele yona isenze saziva silusapho lwezopolitiko. Ndidontsitsalelo ke kwabantu batsha babajoyina ulutsha lwezopolitiko, kwabadala bajoyine iformations abantu abadala ukuze umzabalazo uqhubeke egameni likaNdura. So ndenzela uba wonke umntu olapha eBrooksneck aphuma uzifuna intoba ndifuna uba yintoni, ndifuna ukwenza ntoni. Ndiyabulela kakhulu ke kubantu balapha ebumbeni, basithandile, basibonakalisa intoba singabantu esihlelisene nabo kule lali yasekhaya. Ndibulele kakhulu kubantu abazidinileyo, bashiya iingxaki zabo, babona ukuba mabazoqala nathi emswaneni. Abantu bathela ipetroli apha kwiimoto eziduru, engathi imali ipetroli ePajero ichipu iduru kunale golf ndinayo mna iCity Golf. Bathile ke abantu kwiimoto zabo eziduru ipetroli nezinye imoto nabaze ngeenyawo nabakhwele ngeteksi. Kodwa bezothi kusapho labantu zakhe sinani, bazishiya iingxaki zabo ebebecinga bazibalulekile beza kuthi bazosikhasa. Nangoku niyasibona ngosasikho nyembezana samkele kuba sizawuthini, sizo-celebrate ubomi bukaNdura. Ndizawuthi xa ndiza kuhlala phantsi ndibulela iprogram director, usiphathele kamandi inkqubo yakhaphukhaphu yantle yaswiti yayincasa ibhamama. Abantu baserhawutini ababeke basebenza ezimayini bayayazi laa switi ibiswiti kangakanani. Siyabulela bhuti kakhulu. Sizawubulela ngokukhethekileyo bantu basekhaya zeni ngathi ndinedolo. Umntu phaa ekhaya berikhe iphepha, omnye wathutha amanzi, mna bendithutha amanzi bendispeshalaza ekuthutheni amanzi. Siyambulela kodwa ndifuna ukugqithisa umbulelo ongazenziyo kuphola. Uphola has done a wonderful job. Wasi-ashorisha, wasiqinisekisa intoba xa esishiya umzala wethu
usishiya konwabile kuba there was some good ebanesithi Ndura uzoba right. I'm saying ukukhupola onke amantoza akhe asebenzile ngokusweleka kukaNduluka, kodwa wena sisi, I'm saying to you, to a special person, you have done what you deserve to done, and uzowenze njalo nakubo bonke abantu. Sithi enkosi siyabulela nangamso sisi ungadinwa. You have gone an extra mile ebebemele ba uyenzile apha ekhaya siyifamily. Ngizawugqibela ke ngokubulela utata umfundisi unali bandage aliphetheyo nesigqiba sakhe azawusenza sive spiritually. Ama comrade asikhuthazile kodwa khona lamkhuthazo wozomoya azawusinika ke ngokutata umfundisi sitsho sihluthe. Kanti ndizawuhlala ke program director ndithi ikhona nje ibala nenza endizawulenza kanti imisi ke bhuti ne uzondi understand. Ndifuna ukuthi kubantu balapha eBrooksneck nakwifamily yethu kodwa ngeke ngatitsha wengekabikho OBE ne wakudla kuthiwa yenza i-journey to Joburg to Kapa ungazuye. Ndathi ebantwaneni bam mabenze i-journey to estation setrain, bandidrowishele into ebayibone estation setrain. Eneneni wokuqala uzile ndafika edrowishe inhloko yetrain ndabuza umzimba uphi wathi khangawubone. Waphinde wesibini weza edrowishe ama-carriage amathathu ndabuza iphi inhloko wathi khangayibone ubone ama-carriage. Weza owesine wafike wabha
injalo lonto injalo lonto kuyode kubenini na madoda sivela ngaphakathi sinyamezele nokuba inyamezeleki kuba sizama ukuquma isidima sobudoda kubuhlungu ukugula abantwana basekhaya mandithethe inyaniso ndikhe ndanyamezela ndaphinda ndanyamezela ndade ndagqithisela ke kodwa ndiphume nokufa nokuba bengigula kodwa bengingaguleli ukufa Yehova ndohluleke njani mnini into zonke akho mntu ndinokumbeka tyala ndingenako nokuzibeka ityala namangcwaba ngokunjalo nawo athi mawangabe watyala kuba beke andihlebezela ngobusuku obudlulileyo bathi nathi singamangcwaba besicela ukuphosa libe linye kube kugqityiwe Nduluka Mnguni Nyathi ingatyholi thina senza nganto thina sithobela imiyalelo nemigaqo esinikwe kukufa ukuba sivulela abangenayo sandule sivale kwagqitywa isitha ababulali unothi yazi ukuba mama notata nabo apho bakhoyo bebeneminqweno emihle ngamo uMakhumalo uMadodi Christopher yazi ukuba nomlimi uye akhathazeke maxa wambi xa kuthe izityalo zakhe zaphazanyiswa imfuyo yasebumelwaneni sele ezixelela ukuba uza kuvuna kungantsuku zengephi ndinguye uNduluka uNdura bamaziyo kwaGceba kule miqobo yaseBrooksneck kwelaseMount Elief besakuba liqabane lombutho we-ANC kweli leMpuma Koloni singathi yonke imizamo yam ndibuye nelize ndohluleke njani na Yehova ndisatsho namhlanje ukuba kubuhlungu okukhulu yabonani ke Buzinhle Vuyokazi Bomikazi Zama Nobaluleka Nceba Ntombo nawe Nomandla yabona abantwana basekhaya buxabisile ubomi kwaye nibuthandazela ubomi kuba ubomi sisiphiwo nam sendithandazela ukuba sebomini ke nangona ndiwazi lo umthandazo awusayi kuphindaphenduleke kodwa ngumthandazo endiwenza umhla namalanga kuba ke andazi ithamsanqa nolinikwa nguYehova buxabisile ubomi nibuthandazele nimcela uYehova ukuba abukhusele ubomi benu kuba kubulwa ngamva xa sele ufikelele ekufeni mandinibulele bonomdade mandinibulele bantwana basekhaya ngokuzixakekisa ngokundincedisa ubulela ubomi bam nangona ke ndingakhange bekanti ndiphuma kweso sibhedlele wathi lo mfo xa ibona lo zombini wathi lizalisa uthixo yenyaniso 116 kramente khona ukuze nje ndiyabulela ke nakubaba kwabo bangakhange bakwazi ukuphumelela ukuyokundibona esibhedlele kodwa ndiyazi ngenhliziyo zabo bebesiya ndithi Nkosi bantwana basekhaya
Masilifumane ngoko ilizwi lamazwi kaThixo njengoko libhaliwe kule ncwadi yeExodus isahluko sesesithathu sithabatha ivesi esimbini esixhenxe nesibhozo. Kule sibhozo sithathe nje upart 1. Ncwadi yeExodus chapter 3 sithabatha ivesi yesixhenxe ze ku 8 sithabathe upart 1 o 8a. Masifundeke. Wathi uYehova, ndizibonile okunene intsizi zabantu bam abaseyiphupha, nokukhala kwabo ndikuvile ngenxa yabo babaqhuba kalukhuni. Kuba ndiyawazi umvandedwa wabo, verse 8, ndihlile ke ndizokubahlangula esandleni samayiphupha. Eli lilizwi likaThixo, inkosi yoxolo, inkosi yozuko, mayisikelele ngoku ukufundwa nokuleseshwa kwelizwi layo ngoku nangonaphakade. Amen. Sithandaze. Mvelinqangi, uNkulunkulu wethu, Thixo wam, makuthi inkosi incamango senhliziyo yami
Ndura, we also celebrate those who are coming in to do ministry within the Church of God. Kodwa ihlala la conference with a very interesting theme. When I've listened to his Tetiapa, Zepolitiki, I got moved, and I think we ought to thank God as the church. Okokuba si nenkokeli fana no mama Purity Malinga at this time, and he and she, sorry, patriarch, and she has come up with a theme. Umama Umalinga 80, reimagining social holiness, sustaining hope and healing. And it couldn't be, there couldn't be more or any better theme than this one at this time. Esiphila kuyo. Mhlawumbe ungangayiva ngalendlela ethetha ngo-holiness nontoni. Mhlawumbe uqonde into yokuba xa kuthethwa nge-social holiness kuthethwa ngantoni. Kodwa ukuze uyibambe kakuhle uthi uTiro from a Tatalando from John Wesley as one of ideologies. Ututiro when unpacking Bible study tohwana and khalelindo ban khalel basiphume sengayibambanga lento yokokuba uthi uTiro Mr. Wesley uthi there's no holiness but social holiness. Ngamanye amagama awunawuclaim ubungcwele wedwa ibe indawo kuyo ingekho ngcwele. So in other words, your own holiness should be able to influence others so that you become a community of the holy. When we have time, we'll deal with that in depth. And I'm sure, so what social holiness does to those who believe, Ujutiro, ibenza babe nomsindo. Abebona abantu abahlelelekileyo nabantu abangathathi ntweni nokuphila kwabo ngokutyunyuzwa ngabo banamandla. Makabonga uThixo. And therefore ignites apha kubo ukuze bakwazi ukuthatha action. Ngoba passion without action is nothing. Makabonga uThixo. And so for you to understand clearly the background of this ideology in the time of Wesley, Wesley church and Anglican kumfundiso bekwizandla, but ibandla elakulo la shift focus lahamba neziphathamandla nabantu abanamandla beluxesha beshiya abantu aba-marginalized in the margins. Those who were poor became poorer. And therefore, Wesley, when he saw this, and then he said, akuncedi into ukunxiba imixhaka abantu babhawe xa singena kanti ngasemva sishiya uNkulunkulu. Formulated what was known then Wesley movement, which became the hope of the poor. Yabayikawa esondeleyo ebantwini. Yabayikawa that has a meaning
lives are meaningless. Ngoba xa sebe kubetha ubomi bukubetha uthi noba uhamba phakathi kwabantu ibe ngathi uhlekwa nazintshaka. Babe abanamandla behamba ingathi ababoni into. And Wesley became the voice of the voiceless. And he went to the shippings and turned the songs as he could to be the songs of hope. And I'm sure Wesley was made uncomfortable because even God is uncomfortable. As we read, where we read, is a story of a young boy who came from the land yakowabo wathengiswa ngabantu akwabo wemka utshone jiphu xa efika apho hiri ngenxa yoba isandla sikaThixo sasiphezu kwakhe yahalela ukuthi bantakwethu, when the hand of God is upon you and the favor of God is with you, akukhathaliseki noba abantu bangenza ntoni. Makabonge uThixo, makabonge nomandla. And their own brothers, their own blood brothers, hallelujah. Waphuma uma phambi koFaro ndizoyibalisa ibaleni laziyo, but he became a prominent in the entire Egypt. Kwasaitsaka mazwi xa abantu akwabo bebuya besisa kwifama inekhaya lento athutha vite undilungiselela isithebe phambi kwaba ndizimpama uyithambisa ngeholi inhloko yam indebe yam iyaphalala sithi ntshaba xa uThixo akuphakamisa ukuphakamisa phambi kwabo abantu ababakombela imigodi bazakubona xa unyuka ngoba uThixo uzakunyusa phambi kwabo nyusa phambi kwabo uThixo. Wafika abantu akwabo, they could not recognize him. Ibhandindi elaliphume ekhaya libotshwe izandla namhlanje linezicaka nezicakakazi. Manje sizogqobezela nomcimbi ngenye imini. Happy birthday. Tata uqoboshe hayi uthamsanqa mfowethu uzayiqalezela xa niphaya eqolo mandiyeke ngoku. And therefore babuya abantu akwabo wade wabiza noyise and they oh, thank you so much. I said Kabila.
they came and they grew. Bakhula basisizwe sinamandla. Ekhona umntakwabo uJoseph. Ekhona uJoseph umntakwabo bakhula basisizwe sinamandla. Wabhubha uJoseph. Wabhubha noFaro owayesazana noJoseph. And then things turned sour. Sajika izinto. Uyabona khona imosha sawuthandaza bethuna. Tisivile isikhalo sabo ngokundihlele ndizokubahlangula. Akhona imosha njenge insecurity. Xa ungumuntu ongasithembanga uzokwenzakalisa abantu. Xa ungumuntu ozoyikiselayo ngoba sifalo Faro ngenayo nibajongile na laba abantu abafike apha ingathi baba namandla hleze xa kufika utshaba bajonge utshaba. Insecurity. A man who has power, who holds the mantle and is leading the nation, but he does not believe in himself and the people that he leads, and thus he puts lots of people in danger. And I plead with those who have been given a responsibility of leadership. Lead when you are given space to lead. Abantu bangababeka casualties. Abantu abafuna ukusetyhola. Hallelujah! Abantu abafuna ukusetyhola. In that battle of the powerless. As a result, go past the swimming tent. And people of South Africa knows this better than anybody else. Go past the swimming tent. Baqhutywe kalukhuni, baqotywa amandla. Kodwa ndifuna ukuxelela le nto xa sawuthandaza. Sifela ngaphakathi ukuxelela le nto xa sawuthandaza. It's your Bible. The more bebakoba, the more besomele. Hallelujah, hallelujah. What? Kukhona bebekumthwalo nzima phezu kwabo. Kwakukhona uThixo isandla sakhe singaphansi kwabo. Hallelujah. Hallelujah. Akondo bangayizamanga. They even tried to kill the children. uThixo wafaka uloyiko kubazalikazi. Bathi abantwana xa bezawuzalwa basuke bangabi namandla okubabulala. Makabonge uThixo, makabonge namandla. Babaqhuba kalukhuni. That is the context of the text 80. Disivile isikhalo. Sizawuthandaza. And so people of Israel continue to cry to God in a foreign land. Belile luThixo abamaziyo ba nguThixo ngalishiyo ilungisa. nguThixo ongabavalela indlebe family yakwaGceba abathembele ngayo. Noba uNdura akekho, noba bekukho izinto abenithi xa ekhona niqiniseke into yoba zizakwenzeka, kodwa uThixo wenu uzawuqiniseka into yoba uzawuvala igap, ngoba wethu uThixo nguThixo ongena egapini.
And so I want to think, it is not said in the Bible, but I want to think, bazizamela ngawam amandla ukulwa nobukhoboka abuphezu kwabo, and hence God wakhe wabayeka. Hallelujah. Uthixo ke akathi xa yeke igqobhoka aliyeke, ne uba khona qha ubuhlungu obu boviko aliyeke libuve, ngoba mhlawumbi apha kulo kusepha impakamo, mhlawumbi apha kulo kusepha into yokucinga into yoba la mandla linawo avela kuwo. It's not said in the Bible. That's what I'm thinking. Hence, they were allowed. They ought to be refined. They ought to be taught into a all of themselves depends on God. Akukho space in their lives where they can do things on themselves. Kodwa bawuthi ukuze baphumelele uThixo mahambe ngaphambili. And when they got to realize that, bathi xa belila samvuthile sithi kwintaba yorebe esitsho kumbulali khulula imbadada lo ndawo mekuyo ingcwele makabonge uThixo. When God's appointed time to take you out of the situation, akukhathaliseki noma kungavala bani, uThixo uzakukhupha. Hallelujah, hallelujah. Wathi uThixo kumntwana engobosi, kumntwana wasemlanjeni, wathi uThixo kuye, ndisifihle. Hallelujah. Isikhalo sabantu bam abaseyiphutha. And I want you to look at this. I want you to look at this. In order kubekho isikhalo, kufuneka kubekho okhalisa omnye. And in most cases, andithethi mna ngesikhalo soba ubethiwe njena okanye wangqutywa, thetha ngesililo, a cry that is accompanied with lamentation that comes from the deepest parts of your heart, that really says, ndifikile Jordan, ndikhaphe sendiwela ngoba unamandla mna andinawo. There must be somebody who makes you cry. But the irony is this. Oh mama, teta nani. The irony is this. When somebody cries, but in most cases, suba lo khaliswayo na lo khalisayo bebekhe baba nobuhlobo obuhle ngaphambili. Hallelujah ndithi. Mama, be careful in the relationships that you are in. Always see the signs. Don't hope for change. Change the situation by going out. Amen, brother. Amen to that. Amen. Amen to that. The cry of Israel and their salvation could never be fulfilled without Israel going out of Egypt.
As long as you decide to stay in Egypt, uyawuhlalela ukoja istena ngenca. Salvation yakho ayikho kumuntu ongutata ikuwe. Well, there's a truth in it. But the power of women's salvation is in women themselves. As long as men tell them, ayimbatata, ngani baphakama wethu, nisincedise. Lo muntu azawumapha anxibikhola njengam kanti ungomba umfazi endlini. Umuntu makazomapha, hayi mabezo tata. Azomapha umuntu afunde memorandum enkulu ne-decisions ezithathiweyo to try and save women. 23 months uvela iskandalo esingaka ngayo. When will you tire? Nibe ubomi benu budiphende ezandleni zamadoda. Your salvation depends on whether you decide to go out of Egypt. Go out of Egypt. Because Egypt is destroying you. And Egypt has no intention of making you live comfortably. So God, that hears the cries of the moaning and groaning, the God of John Wesley, the God of the poor, the God of the marginalized, the God who speaks truth to powers that be. Sizoxabana ngenensi abantu ndaqala le talk. Mandiyeke omlibo qhomoshana akuba mandiyeke. But social holiness, for those who decide to engage in it, they must be ready to say to Pharaoh, abaphathwa ngolhlobo abantu. Hallelujah, hallelujah. Those who decide to walk a holy life. I've never been a people pig. Akungena umlibo qhoboshiyana apha sifuna ukufota nabo bame apha nami ndibona ubajini Thixo. When will I say to him, let your legislature make decisions in the Eastern
injalo loo nto, injalo loo nto. Kuyode kubenini na madoda sivela ngaphakathi sinyamezele nokuba inyamezeleki kuba sizama ukuquma isidima sobudoda. Kubuhlungu ukugula abantwana basekhaya, mandithethe inyaniso. Ndikhe ndanyamezela, ndaphinda ndanyamezela, ndade ndagqithisela ke kodwa ndiphume nokufa. Nokuba bengigula kodwa bendingaguleli ukufa. Yehova, ndohluleke njani mnini into sonke? Akho mntu ndinokumbeka tyala, ndingenako nokuzibeka ityala. Namangcwaba ngokunjalo nawo athi mawangabe watyala kuba beke andihlebezela ngobusuku obudlulileyo, bathi nathi singamangcwaba besicela ukuphosa libe linye kube kugqityiwe. Nduluka mnguni nyathi, ningatyholi thina senza nganto, thina sithobela imiyalelo nemigaqo esiyinikwe kukufa ukuba sivulela abangenayo, sandule sivale kwagqitywa isitha ababulali. Unothi ndiyazi ukuba umama notata nabo apho bakhoyo bebeneminqweno emihle ngam, umakhumalo, umadodi Christopher. Ndiyazi ukuba nomlimi uye akhathazeke maxa wambi xa kuthe izityalo zakhe zaphazanyiswa imfuyo yasebumelwaneni, sele ezixelela ukuba uza kuvuna kungantsuku zingephi. Ndinguye uNduluka, uNdura bamaziyo kwaGceba kule migquba yaseBrooksneck kwelaseMount Elief. Ibisakuba liqabane lombutho we-ANC kweli leMpuma Koloni. Singathi yonke imizamo yam ndibuye nelize. Ndohluleke njani na Yehova? Ndisatsho namhlanje ukuba kubuhlungu ukukhulu. Yabonani ke Butzinhle, Vuyokazi, Bomikazi, Zama, Nobaluleka, Nceba, Ntombo, nawe Nomandla. Yabona abantwana basekhaya buxabisile ubomi kwaye nibuthandazela ubomi, kuba ubomi sisiphiwo. Nam sendithandazela ukuba sebomini ke nangona ndiwazi lo umthandazo awusayi kuphindaphenduleke, kodwa ngumthandazo endiwenza umhla namalanga kuba ke andazi ithamsanqa nolinikwa nguYehova. Buxabisile ubomi, nibuthandazele, ndimcela uYehova ukuba abukhusele ubomi benu, kuba kubuywa ngamva xa sele ufikelele ekufeni. Mandinibulele bonomdade, mandinibulele bantwana basekhaya ngokuzixakekisa, ngokundincedisa ukulela ubomi bam, nangona ke ndingakhange bekanti ndiphuma kweso sibhedlele ndizihambela ngeenyawo zam zombini. Kodwa ke imizamo yenu ibonakele, manibulele. Phola yonke imizamo oyenzileyo nomdade, ndiyabulela Phola. Ndiyabulela ke nakwabanye, nakwabo bangakhange bakwazi ukuphumelela ukuyokundibona esibhedlele, kodwa ndiyazi ngeentliziyo zabo bebesiya. Ndithi Nkosi bantwana basekhaya, Nkosi ngemizamo yenu nonke. Akho nto ndiyixabise njengokuba umntu asixakekise ngobomi bam. Ke nam ke ndiye ndadinwa kumane ndisolisa abantu, kuba ndiyazi nabantu baneendawo zokuya, bendingasokuze ndifuna ubabamba ngesikhulu sam. Ndixolele bantwana basekhaya ukuba eso sigqibo ndisithathileyo seyidlova intliziyo. Ndixolele, ndixoleleni nani bahlobo bam, ndixoleleni kaloku Mkhuseli, Mlitumi, Collins nawe Deni, ndixoleleni bantwana basekhaya, ndixoleleni zihlobo zam. Nathi ngixolisi Mzwandile Phem noMpucuko, Mthixi Nkuli nawe Sindi, ndingalibelanga Siyasilivu, Yani Phenyo nawe Thabani, uTheva Nobulelwa kunye noFerel, ndixoleleni. Zano nawe Simphiwe, Busani, Mlibo,
Vatiswa, Tumimzi, Mkolisi, Drinks, Tate nawezweli, Mbeko kwakunye nawe Denver. Ngiyacela ningixolele kaloku ezi zigqibo asizithathile ngakuthandi basisinyanzeliso kuba kaloku uthi ukuyicinga le nto ucinga ubana ngomso sizophinda ndidliwe zintlungu kusenokwenzeka zigqithisele ndithathe yehova ndithathe mnini into sonke noko lide lithuba ndinyamezele ikhululeni ke nani batshana nanjengoko nisazi ukuba bendinalo uthando lungenamlinganiselo kuni nonke sinazi ukuba nisanithanda kodwa ke ndiyeke ndikhululeni ke maqabana sekhaya kumbutho wonke we-ANC atshabile kaloku nalomagunya wokuba ndibe yinkokheli bendililikomanisi inkokheli ye-Eastern Cape Young Communist League kumbutho wayo i-ANC ke nalomagunya namhlanje atshabile ndicela ukukholulwa ke zinkokheli kunye nabaphathi balombutho ngokwezikhundla zabo nangokulingana kwabo ndithi ndiyekeni nindikhulule bantwana basekhaya noko ndikwenzile bendikuthunyiwe ehlabathini ke noba ndihambe ndinesirhorho kodwa ke kulungile uba kuvume lowo ungentle kusini bantwana basekhaya ngokundithanda nakwabo ke bendihlala ndibakhathaza nakubo ndiyaxolisa kuba nabo bebehlala bendikhathaza nam sile ndibaxolele besinganokuqumbelana sitye siyongena engcwabeni ndiyanithanda nonke ngokulinganayo ifemeli yam yonke phela ndiyabulela abantwana basekhaya azanisikelele uyehova ngegama lalowo owasidalayo ndithe nkosi sawubonana kulizayo